Good morning, all of you. This is Uma Bhatia in front of you, and today we are going to start Unit 10 and 11 of your subject PHIC 132. Unit 10 and 11. In Unit 10, we will study about the emergence of Rashtrakutas, and in Unit 11, we will study about the conquest of Arabs, the emergence of Muslims, and these two units are of the centuries of 7th centuries, 8th century, 9th century, and 10th century. This is the time period when we can call it early medieval period. Now, this is our starting time, emergence of Rashtrakutas. Yes, in this map, you can say the empire of Rashtrakutas. From where to where Rashtrakutas has extended their empire. In this red box, this is the places where Central India and South India covered. Okay, earlier we have studied about there are so many rulers who extended their control over India, just like Palas, Pratiharas, Rashtrakutas. In this Rashtrakuta empire, we will be going to start. The introduction about Rashtrakutas. What is the meaning of Rashtrakutas and what was the period we cover in Rashtrakuta period? India witnessed three powerful kingdoms between 750 and 1000 CE. Pala Empire, Pratihara Empire, and Rashtrakuta Empire in mainly South India. These kingdoms fought each other to establish their respective hegemony, which was the trend of early medieval India. Yes, earlier we have said that this is a time period when to which we can call that early medieval India. Historian Noboru Karashima treats the empire as a new type of state, like feudal state showing both discontinuities and continuities with states that had emerged in these areas from 3rd century onwards. Rajputa Empire dominated the Deccan for almost 200 years till the end of 10th century. Also controlled territories in North, in South India at various times, which lasted the longest of the three. Means Palas, Pratiharas, and Rashtrakutas. In all these three categories, the Rashtrakutas had ruled a lot of time. It was not only the most powerful empire of the time, but also acted as a bridge between North and South India in economic as well as cultural matters. It also promoted and expanded North Indian traditions and policies in South India. Significantly, India touched new heights of stability and achievements in the field of polity, in the field of economy, culture, education, and religion in the fields. Means Rajputas played very important role in society and economic and in political situations. Yes, you can see which topics we will cover in this. Emergence, dominant dynasty means Rashtrakutas in south and successor of Chalukyas of Vadapi and Deccan ruled over parts of Maharashtra and Karnataka. And what about the capital of this? Because before starting any topic, then we need to cover the historical background of that particular area, of that particular region. The word Rashtrakuta means the chief of Rashtra, means the division or kingdom. It is possible that the line of kings belong to this class of provincial officers, as the designation appears in the inscriptions of many dynasties. We may say for sure that the Rashtrakutas were high officials, either provincial chiefs or another kind of administrators. For example, a Rashtrakuta, Govinda Raja, son of Shiv Raja,
acting as Vijnapati, is mentioned in Nirvana plates of Chalukya Vikramaditya II of Badami. Means they got big titles for them. Romila Thapar also. Romila Thapar is the name of a writer which has written a book on ancient India. Romila Thapar also cites that Danti Durga, founder of main branch of Rajputas, was one of the subordinate of Chalukyas and a high official in the administration. Historians are still and high official in administration. Historians are still not clear about the origin of Rajputas and its branches, from where Rajputas came and where are the branches of Rajputas. Historical heroes were also not clear about the origin of these categories. There were several branches of Rashtrakutas ruling in different parts of India in early medieval period. Earliest known ruling family of Rajputas was founded by Manaka and Malkhe, having the Palidhwaraja banner on the Garuda Lanchana. Another Rajputa family was ruling in Betul district in Madhya Pradesh. Antroli Charoli inscription bearing the Garuda seal dated 757 CE mentions four generations of Rajputas, just like Karkavan, his son Dhruva, his son Govinda, his son Karka II, belonged to a collateral branch of Malkad line holding sway in the Lata country in Gujarat. Means three generations they have discussed about. Danti Durga was the founder of Imperial Rashtrakuta line because in one inscription it is denoted that Danti Durga, who was the founder of Imperial Rashtrakuta line. Rashtrakuta Empire. Now we come to the main line of Rashtrakutas. Danti Durga, a strong and able ruler, was the real founder of a lasting empire. The earliest record of his reign, the Ellora inscription. Have you listened about Ajanta and Ellora caves in Maharashtra? You also have heard about these caves, where the Ellora inscription of 742 CE mentions the title. What title? Prithvi Vallabha and Khaga Valoka. He whose glances as keen as the edge of the spoon. For him. For him, for whom? Danti Durga. Danti Durga was the founder of Rashtrakuta main line and to whom we can say the very keen sight, very keen glances. He can see just like the edge of the sword. Lata and Malava were in a distributed condition after the Arab invasion. And taking that advantage, Danti Durga took control of territories. Danti Durga also attacked Kanchi. Kanchi is the capital of Pallavas and struck up an alliance with Nandivarman, Pallava Malla, to whom he gave his daughter Reva, where the people sit together and they do some economic activities or praying activities or something else. This integration of the empire. Ahava Malla Talpsara, one of the most prominent, potent feudatories of the Rashtrakuta Empire. He became strong enough within a few years of death of Krishna to overthrow Karka II and establish himself as independent monarch by laying the foundation of Western Chalukya Empire of Kalyani. There were several reasons behind the sudden disintegration of Rashtrakuta Empire. The Rajputas continuously engaged in the struggle with the
the realm was getting feudalism more and more within the maturity of reign of each Rashtrakuta king. The system of administration in the realms was based on ideas and practices of Gupta Empire and Harsha's kingdom in the north, Chalukyas in the Deccan. As before, the monarch was founded. The monarch was fountainhead of all powers, including the head of administration and commander in chief of the armed forces. Means, if we are talking about administration system, then first of all we can talk about the king. The king was having all power related to the empire, and after that, the head of administration, just like commander in chief, and after that, armed forces, commander in chief, and first of all, king. They all had the empire and they all had the administrative system of Chalukyas. You can see the temple, how they cut the rocks and how they maintain, how they built the temples at that time, how finishing came into the temples at that time, the temples of South India. Rajputa kings had large and well organized infantry, cavalry, large number of war elephants mentioned in the chronicles of Arab travelers. Because at that time, Arab travelers entered in India. They are trying to enter, and some of Arab travelers came to India in search of jobs, in search of works, in search of any interesting thing related to India. The large armed forces were directly related to glamour and power of the king, which was also essential for the maintenance and expansion of empire in the age of wars. The Rajputas were famous for a large number of horses in their army, imported from Arabia, West Asia, Central Asia. The real power of Rajputas is reflected from their many forts, garrisoned by special troops, independent commanders. The infantry consisted of regular and irregular soldiers and levies provided by vassal chief. The regular forces were often hereditary and sometimes drawn from different regions all over the India. There is no reference to war chariots which had fallen out of use. What about the polity? What about the society? And what about the religion of that Chalukyas, Rajputas, and what about the literature of Rajputas? As we can see, the acquisition of several titles by Rajputa kings itself seemed the adoption of practice of North Indian kings. Just like North Indian kings has adopted the big titles before their names and after their names, as Rajputa kings also has adopted the practice of adoption. We can take a glimpse of Rajputa culture through titles used by different kings such as Prithvi Vallabha, Khagavaloka, Maharaja Dhiraja, Parmeshwar, Param Bhamaraka, Shubhatunga, Jagatunga, Akavalsara, and Rajadhiraja, Paramavera. These type of titles were adopted by the kings of Rajputas because they very fond of these titles, and that's why they adopted them. They want that after their death, they will be knowing by their titles. These Brahminical titles and performances of Vedic sacrifices became a mean to legitimize their rule following the North Indian practice. Yes, this is also the picture of same thing, the temple and the courtyards and the entry gate and the staircase of that particular temple. How the people enter into the house and how the activities were done at that time. The dominant caste followed their traditional duties, such as Brahmins were devoted to religious rituals,
teaching, and Kshatriyas were engaged in administration and war. Vaishyas has degenerated to the status of Shudras due to the decline in commerce and engagement in agricultural activities. Simultaneously, the position of Shudras improved considerably due to expansion of agriculture, enlistment in the army. The condition of women seems to not have degraded in contemporary society. Women practiced in religious and administrative activities with men. Ladies of king's household also attended the court on festive occasions. Princes were also appointed to government posts such as Rashtrakuta Princess, what was the name of Chandrabalbe, a daughter of Amoghavarsha I, administered the Raichur Doab for some time. According to Arab writers, in Rashtrakuta Empire, ladies did not veil their faces, which indicate towards the non-existence of the Parda system. Have you heard about Parda system? The ladies were do their dupattas on their head and they cover their face in front of elders, in front of respected people. That was the trend of that time. What about the summary of Rashtrakutas? The history of Rashtrakutas is considered as an important phase in the history of India. From the collapse of Chalukyas of Badami to the revival of Chalukya power under Tela II at Kalyani in roughly 2 centuries. And during this long interval, the line of Rashtrakutas, started by Danti Durga, continued to rule western Deccan. The circle became complete. Their direct rule was confined. Their direct rule was confined to the area that is called Ratpadi. Ratpadi 7.5 lakh in Tamil inscriptions. In the north, Pratiharas and Palas were defeated in wars. Who defeated Palas and Pratiharas? Rashtrakutas. And Parmaras became their vassals. In the south, the Ganga country was a viceroyalty under the Rashtrakutas for many years. And the rising empire of Cholas suffered a severe loss. In the eastern half of Deccan, the Rashtrakutas tried to bring the Chalukyas of Vengi under control. Means in 7th to 10th century, we are discuss about we are going to discuss about the Chalukyas. We are discussed about Satavahanas. We have discussed about Palas, Pratiharas, Rashtrakutas. They were the three powers which regularly fought in front of all. And from three powers, Rashtrakutas were the main power at the time of 7th century. 8th century, Rashtrakutas were the main power. And Rashtrakutas had ruled near about 200 years. 200 years they ruled and they maintained their titles, they maintained their temples, they maintained their administration, society, polity, and religion also in front of the people. And they adopted the title as they wanted that the people will recognize them after their death also with the help of those titles. That's why they adopted the titles. Yes, you can see the temple cutting of that particular time. How the caves were cutted by the artisans, art and craft workers at that time. How hard work is going to show in front of you. Next, Unit 11 is the Arabs, invasions and expansion. How Arabs came to India and how they invade India and how they expand to India, from which places they came. You can see the map related to
In the unite so far, we have studied about social, political, economic, and cultural aspect of ancient India. Based on the unique traits of the period, historians have called it as ancient history. Similarly, the period that followed had its own characteristics, features to be termed as medieval. The rise of Islam in West Asia and Muslim conquest around the world is a typical of early medieval period. In this unit, we will study on such interrelated development in the Indian subcontinent. This is the Arab conquest of Sindh in the western region of subcontinent. Arab conquest in Sindh in the western region means Arab came from western India. You can see the map and you can see the picture related to that particular period. That time we can call it early medieval period because medieval started from 8th century to 18th century. Okay, we can call this period medieval period, but before 8th period we can call it early medieval period. After ancient and before medieval, this time period is known as early medieval in Indian history. Early medieval is a phase of transition from ancient to medieval period, when ancient period was going to end and the medieval period was going to start. That time, that's why we can call it early medieval period. In relation of North India, the period before Sultanate phase is termed as early medieval. Sultanate phase. Delhi Sultanate, have you heard about that period? Delhi Sultanate, Alauddin Khilji, Qutbuddin Aibak, they were ruling at that time. You have also heard about this. Many historians also refer to it as post-Gupta period. After the decline of Gupta and to the Gupta period, we call that period a golden age. And after the decline of Gupta period, the post-Gupta period started. And this period we can call it early medieval period also. It signifies a different chronological construct in Indian history that had characteristics of its own that were not to be found in earlier or later phases. The use of such terms in academic circles is of more recent origin. Before its uses, the medieval period was mostly understood in terms of foreign or Muslim invasion and rule in India. Foreign invasion or Muslim invasion. Both words are same because Muslims also were foreigner at that time and they entered to India and they set up their political control. They set up their administrative control, and they set up their political, administrative, religious, and social control over India. The medieval period was mostly understood in terms of foreign Muslim invasion and rule in India. However, with in-depth micro-studies in medieval India history, it was realized that the various cultural traits found in India region that cannot be aggregated together under a single term of medieval. In the beginning, Niharanjan Ray attempted a multidimensional characterization of medievalism. He envisaged three subperiods within the medieval, namely the rise and spread of Islam in 7th and 8th centuries. As have you heard about Muhammad Sahib? Have you heard about Muhammad Sahib? Yes, you all have heard about Muhammad Sahib. Prophet Muhammad, we also can say them. Prophet Muhammad. In 711, when Arabs conquest to India, that time it was the starting of Muslim period of that time. The Muslims came from Arab
and they inhabited there and they settled themselves into India at that time. The religion of Islam, was founded in 7th century by Muhammad, as Sikh religion is in founded by Guru Nanak Dev, as Buddha religion was founded by Gautam Buddha, and Jaina religion, was founded by some Jaina Tirthankar, and it was ended. It was the last saint of Tirthankaras. It was the last Tirthankara was Mahavir Swami of Jainism. As we are going to study about Islam, the religion of Islam was founded in 7th century by Muhammad. And who was the Muhammad? An Arabian merchant from Mecca. At this time, the region of Arabia was inhabited by several warring Bedouin tribes following pagan faiths, worshipping many deities at that time. They constantly fought with each other over economic and religious issues. They wanted to expand their economic issues and their religious issues at that time. However, Muhammad unified these Arabian tribes with his monotheistic teachings. Perhaps this was the biggest contribution of Muhammad in Arabia. Along with bringing this was the biggest contribution of Muhammad in Arabia, and along with bringing this unity, his new faith has generally influenced the political and economic policies of future Muslim states as well, with the teachings of Muhammad. This is a picture when the followers of Muhammad Sahib as gaining their control over the people. And that time, other rulers who was ruling at that time, that period, on that particular places, the rulers had got teased from this. Why they teased from this? Because the followers of other religion, the followers of other people were increasing at that time, and they got very much fear that they will uprooted its root. They will be uprooted. They will uproot their control from that particular area. That's why they became rival and they fought with each other. Then Muhammad Sahib had gone to Medina, to Mecca, and this time period was known as Hijri year. Hijri calendar. When Muhammad Sahib had gone to Medina from Mecca, in the search of shelter, in the search of peace, and then they went there. What is Chachnama? Chachnama is a book. As far as the historical sources on Arab conquest on Sindh are concerned, there is a miserable dearth. Arab conquest on Sindh. Even the Arab sources only give brief, scant details or passing reference to this episode. While discussing the rise and expansion of early Islam, the conquest is compressed into a new phases of Futu al-Buldan of al-Baladuri. This is the time period when Muhammad Sahib came there, Mecca to Medina. Al-Madaini gives plentiful information on the Arab conquest of Transoxiana, but Singh finds little mention in his accounts. However, this dearth of Arab sources on the theme is largely compensated for by the Chachnama. Chachnama is a Persian text written by Ali Kufi. In which period? In 1226 CE. It is reliable historical work that claims to be translation of lost Arab account. Dealing with the history of this conquest, it is only to Chachnama that one can give the credit of providing detailed information on Arab invasion of Sindh.
Arab invasion of Sindh. Who was the narrator of Chashnama? Then what was the narrative of Chashmana? We will discuss about this in this picture. As mentioned before, historians like Friedman and Ahmed Asif, historians Friedman, Ahmed Asif, have rejected the view of seeing it only as a history of conquest of Sindh. Their detailed study throw light on other aspects as well. Friedman opines that the text may be divided into four parts, starting from the varied details on the praise of Muhammad Prophet Muhammad, the Arab warriors and Arab manuscript describing Muhammad bin Qasim's military exploits in Sindh. Further, it described the Awadh invasion of Sindh, Arab invasion of Sindh. Starting from King Chach, it gives the intricate details on his successors. It enumerates the journey of a Brahmin named Chach bin Silaji, from being the chief minister of King of Sindh to his own rise to power with the queen's help after the king's death. This is the picture. This was the picture which you can take by Chachnama. Chachnama is a Persian chronicle at that time. This was the main source to know about Arab invasion to Sindh. The conquest of Sindh. How the Sindh was conquered by the Muslims, Arabs. The region of Sindh is located on south-eastern zone of present-day Pakistan. This area on the western coast of Indian subcontinent has a long history. Since ancient times, it has been a hotbed of trade and commerce. When Arab invade to Sindh, then traders and so many businessmen came to that place particular for the purpose of trade. The Arab merchants had active trade relations with their Indian and Southeast Asian counterparts. They were known to the sea routes to the western coast of India. From there, they came to India. To be precise, these merchants sailed from Siraf and Hormuz on Persian Gulf to the mouth of Indus, and thence to Sapera and Kanbe and further to Calicut. Calicut, ancient name of Calcutta, and other ports on Malabar coast. They brought back tidings of Indian wealth and luxury goods like gold, diamond, jewel idols, etc. to Arabia. Therefore, as India had been famous for its riches for long, because all Indians, all other world countries has heard about India, that this was the name of this was the name of Indian. We can say that India has so many things, and India was given a long riches to that time. The Arabs wanted to conquer it because they have heard a lot of stories related to India. That's why Arab wanted to conquer it. After their Islamization, they had the proselytine zeal that made them overrun many regions in Middle East, Middle Europe, and Africa and Asia. All wanted to conquer, all wanted to came to India to see about the stories which they have heard, that is right or wrong, just to check the India. Muhammad bin Qasim and the conquer and his expeditions. He was the 17 years old Umayyad general who had led the conquest of Sindh. There were two type of groups just like Umayyads and Abbasids. And from Umayyads, that was Muhammad bin Qasim. He was the 17 years old Umayyad general who had led the conquest of Sindh. This
Adolescent Conquer followed in the footsteps of Alexander. Alexander was the name of Sikandar the Great. Footsteps of Alexander in carrying a new faith and a new culture into Indus Basin. On the footsteps of Sikandar, on the footsteps of Alexander. He has been mentioned in the Chachnama between the years 709 to 711 CE when Hazaz, the governor of Iraq, had made him the head of an expedition against Sindh. Muhammad bin Qasim was a nephew of Hazaz, and he was being an able commander, and he was appointed by his uncle. Who was the uncle? Hazaz. He was appointed by his uncle as the head of frontier district of Makaran. He was given a mission of conquest in the direction of Sindh because he that time his direction was of Sindh. Muhammad bin Qasim's expedition against Sindh was prepared with utmost care. That was the backbone of his force. What was the backbone of his force? That consisted of 6,000 men of the gun of Syria and also various other contingents. Contingents means the area where the police and the area where the infantry were collected. Shiraz was a base for planning the eastward campaign. Under Hazar's order, Qasim had stayed there for months, concentrating on his troops. They stayed there. You can see the picture from where they fought with the Sindh and they conquered the Sindh. Muhammad bin Qasim, the conqueror, and his expeditions. As a general, Qasim reached the delta of Indus, besieging the city of Debal by land. The additional war materials reached him by sea. Because sea was the only area from there they purpose the trade and their purpose to send their things to another place. Debal was a great city on the mouth of river Indus that was ruled by lieutenant of King Dahar. After this, the forces proceeded upwards in the Indus Valley. Then after that, they reached Nirun, near the present-day Hyderabad in Pakistan, and it surrendered peacefully. After this, many other regions like Sedusan, Savandari, Basmad, etc. were captured. Day by day, they capture all the places related to that particular area. Finally, Muhammad bin Qasim aimed to tackle Dahar himself by crossing the river Indus. When he crossed the river Indus and the the areas which were crossed to Indus, they counterpart him. On his part, Dahar, along with his strong army, valiantly fought the invaders for many days. However, he was badly defeated and killed by Arab forces. Subsequently, the capital of Brahmanand and also Alor were captured. Moving further northwards towards the eastern banks of Indus, Qasim aimed to conquer Multan. And Chachnama mentioned that Hazaz has directed Qasim to capture Multan as the final goal. They extended their control, Multan, Sindh, Hazaz, and after that, Hazar. So many places they uh, conquered that. And how was the death of Muhammad bin Qasim? The end of this valiant general was tragic. There are different narratives regarding his end journey. Chachnama attributes his demise to the two virgin daughters of King Dahar named Surya Devi and Palmal Devi, who were sent to Caliph Walid, as prisoners of war after death of their father.
As a revenge of their father's death, they had accused Qasim of having violated them. This incurred the wrath of Caliph, who had ordered to kill him instantaneously. He ordered that wherever he might be, Qasim was to get himself sewn in cow's skin and to be sent to Caliph. After his death, when his body was shown to the two daughters, they revealed the truth of avenging Qasim for killing their father and Qasim for destroying their family. Subsequently, even they were punished with death by the Caliph. This is the place. uh, how can you distribute this? Just like Chalukyas we have studied about, and Mahajanpadas we have studied about. Mahajanpadas like Magdha, like Kannauj. There were so many Mahajanpadas. The update is, this is the map which was given the places, just like Pratiharas, Palas, Pandyas, Cheras, Cholas, Pallavas, the areas which were covered by these groups. This is shown in this map. Arab conquest of Sindh, a triumph without results. How Arab conquest of Sindh? Muhammad bin Qasim was the main responsible person for that. And after the death of Muhammad bin Qasim, it is shown here. Arab conquest of Sindh has seen as a triumph without results by scholars like Stanley Lane Poole, Elphinstone, etc. because there was no major viceroy. There no major victory for either Muslim Arabs or Indian rulers. They opined that this victory of Arabs was without any impact or result on the history of the Indian subcontinent. It could not affect the political or military conditions of the rest of India. The Arab rule only got confined to the Sindh region, and the Indian rulers ruled their states without fearing or ousting the Arabs from their frontiers. The influence of Arabs was restricted to only a small part of subcontinent. They could not get a foothold in Indian subcontinent. Unlike the Tuts, who had established a full-fledged state a few centuries later in Delhi Sultanate from 12th century onwards. In Delhi Sultanate, in 12th century, 1206, when Alauddin Khilji came to India to search about new things, to rule on India, on Delhi Sultanate. However, the scholars criticized the viewpoint have given valid arguments for refuting it. They hold that even though the claims provided the basis for later Muslim policy in the subcontinent, under the able guidance from his uncle Hazaz, he had given socio cultural and religious freedom to the defeated population. By the time Islamic law had been codified and stringent provisions were given for the idolaters. The reason why we find these provisions were not followed on Hindus was mainly due to tolerant policies of Qasim. He exhibited the political acumen to keep the native social customs and traditions intact. Neither did he lead the forceful conversion of the non Muslims nor to end the social institutions like caste system, etc. This was how the caste system remained untouched and was followed as even before. Muhammad bin Qasim leading his troops in battle. You can see the picture in this. And what about the rise of Islam? The rise of Islam in early medieval period had far-reaching political, socio-economic,
and cultural implications around the world. Its first contact with the Indian subcontinent in 8th century is mostly known from Persian text named Chachnama. Chachnama is a source that enumerates the history of Sindh in general. However, the colonial understanding of it was one of origin of Islam in Indian subcontinent. The trend of seeing it only as a source on the rise of Islam or conquest of Sindh sprang from this understanding, and it has largely been refuted by the contemporary historiographers. They see the details of the conquest only as one of its aspects. The text is an enumeration of the history of Sindh in general. We have discussed about the conquest of Arabs in Sindh, when the Muhammad bin Qasim conquered Sindh, how the Muhammad bin Qasim conquered the Sindh, an expedition towards Sindh, and where was the area which was connected to Sindh, and how he entered to Sindh in in from with the help of Indus River, he conquered Sindh. When he uh, captured when he captured beside the area where Sindh was connected, and he extend his empire after the Sindh also. Qasim aimed to tackle Dahar himself by crossing the river Indus. On his part, Dahar, along with a strong army, valiantly fought the invaders for many days, because the invaders came at that time to invade some part of India, some part of that particular Sindh, Multan, Kutch, all the things were there. He was badly defeated and he was killed by Arab forces, because Arabs were very strong force at that time. Subsequently, the capital of Burmanand and also Alor was captured. Moving further northwards towards the eastern bank of Indus, Qasim aimed to conquer Multan also. Now he wanted to trade, he wanted to invade Multan also. And the Chachnama was uh, the book by was Chachnama was the source by which we know about the area and we know about the invasions at that time. The Chachnama mentions that Hazaz has directed Qasim to capture Multan, and Multan will be the final goal for Muhammad bin Qasim. And when the end of this valiant general, this was very tragic. There are different narratives regarding his end journey. Chachnama attributes his demise to the two virgin daughters of King Dahar, named Surya Devi and Palmal Devi, who were sent to Caliph Walid as prisoners of war after the death of their father. As a revenge of their father's death, they had accused Qasim of having violated them. This incurred the wrath of Caliph, who had ordered to kill him instantaneously. He ordered that wherever he might be, Qasim was to get himself sewn in cow's skin and be sent to Caliph. After his death, when his body was shown to the two daughters, they revealed the truth of avenging Qasim. They wanted to avenge Qasim for killing their father and destroying their family. And after that, even they were punished with death by the Caliph. Arab conquest of Sindh has been seen as triumph without results by scholars like Stanley Lane Poole, and after that Elphinston, they both, etc., because there was no major victory for either the Muslim Arabs or Indian rulers. They opined that this victory of the Arabs was without any impact or result on the history of Indian subcontinent.
It could not affect of political or military conditions of the rest of India. And the Arab rule only got confined to the Sindh region, and the Indian rulers ruled their states without fearing or ousting the Arabs from their frontiers. And they knew about the Arabs will not enter into India, and they ruled freely at that time. The influence of Arabs was restrained to only a small part of subcontinent. They could not get a foothold in the Indian subcontinent, unlike Turks, who had established a full-fledged state a few centuries later, like Delhi Sultanate. Turks came into Delhi Sultanate and they established their control in Delhi at the time of Delhi Sultanate in 1206 to 1300. However, the scholars critiquing this viewpoint have given varied arguments for refuting it. They hold that even though the conquest did not have any substantial effect on the political geography of India, it had defined political influences on both sides, as seen before from the sources. Sources was Chachnama, and with the sources of Chachnama, Muhammad bin Qasim was as able as administrator as a warrior. After his victories, he maintained the law and order of a region and believed in placing good administration under the Muslim rule. The arrangements made by him with the non Muslims provided the basis for later Muslim policy in the subcontinent. Under the able guidance from his uncle Hazaz, he had given socio cultural and religious freedom to the defeated population. By the time Islamic law had been codified and stringent provisions were given for Quran Sharif. And nowadays Muslims read that and follow Muhammad Sahab, means Prophet Muhammad. The reason why we find these provisions were not followed on Hindus was mainly due to the tolerant policies of Muhammad bin Qasim. He exhibited the political acumen to keep the native social customs and traditions. Neither he led to forceful conversion of the non-Muslim nor to end the social institution like caste system, etc. This was how the caste system remained untouched and was followed in early medieval period, had far-reaching political, socio-economic, and cultural implications around the world. Its first contact with the Indian subcontinent in 8th century. Yes, you can see in this picture Muhammad bin Qasim, how he led his troops in battle, how he extended his control to Sindh and after Sindh, Multan, near the coast of Indus River. Yes, in 8th century is mostly known from the Persian text named Chachnama. Chachnama is a source that enumerates the history of Sindh in general. However, the colonial understanding of it was one of origin of Islam in the Indian subcontinent. The trend of seeing it only as a source on the rise of Islam and or conquest of sin sprang from his this understanding, and it has largely been refuted by the contemporary historiographers. Historiographers were the person who maintained history and who wrote history in history books. They see the details of the conquest only as one of its aspects. The text is an enumeration of history of sin in general. As we have studied about a lot of things related to Islam and related to Chalukyans, Palas, Pratiharas, Rashtrakutas,
we have studied about Unit 10 and 11 also. And in Unit 10, we have studied about Rashtrakuta kings, how they administrate their empire, how mm, they handle their armies, and how they work with political, social, administration, and religious control towards the people of that particular area. We are talking about South India, and you can see the temple condition, how they made their temples for the future coming generations, so that they will be recalled by the people of that particular future generations. The literature, how they wrote some literature for the purpose the people will recall them. This was the temple at that place. And after that, in Unit 11, we have studied about the invasions of Arab and how the Arabs expand their control, Sindh, Baluchistan, and Multan, and all the areas connected to this. This is a picture by which we can say that the Arabs conquest Sindh and Multan, how they conquer. Chachnama is a source by which we can say that we have a lot of sources to know about Delhi Sultanate, to know about Arab conquest, to know about Muslim invasion of that time. This is the picture you can see how the Arabs conquest the Sindh, how Muhammad Qasim conquered an expedition towards the Sindh and Multan. The death of Muhammad bin Qasim we have studied, and Arab conquest to Sindh after that Multan. And we are going to end. And in our next class, we will cover our Unit 11 and 12 of BHIC 132. Now we are going to end the session. Have a nice day. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University from Hyderabad, IGNOU రీజనల్ సెంటర్. ఈరోజు మనం బిహెచ్ఐసి 132 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 5ను మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. యూనిట్ నెంబర్ 5 అది దేంట్లో నుంచి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ 300 AD టు 1206 బుక్లో నుంచి బిహెచ్ఐసి 132 బుక్లో నుంచి మనం యూనిట్ నెంబర్ 5లో నుంచి చాళుక్యాస్ ఆఫ్ బాదామి, పల్లవాస్ ఆఫ్ కంచి, పాండ్యాస్ ఆఫ్ మదురై, ఈ 3 రాజ్యాల గురించి, ఈ 3 రాజవంశాల గురించి మనం ఈరోజు లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం, లెక్చర్ చేయబోతున్నాం. సో ఈ విధంగా మనం చాళుక్యాస్ గురించి, పల్లవుల గురించి, పాండ్యుల గురించి మనం చదవబోతున్నాం. అయితే మనం ఇది దక్కన్ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాల గురించి చదవబోతున్నాం. మనం దక్కన్లో ఇది శాతవాహనుల తర్వాత వచ్చిన రాజ్యాలు ఏంటి? శాతవాహనుల తర్వాత మహారాష్ట్రలో అభిలాష్ వచ్చారు, ఈస్ట్లో ఇక్ష్వాకాస్ వచ్చారు, కర్ణాటకలో చుటూస్ వచ్చారు, కడంబాస్ వచ్చారు. ఆ తర్వాత మరి ఈ చిన్నవి పోయిన తర్వాత ఈ ఈస్ట్లో గ్రోత్పలాయన్స్, షాలంకాయన్స్, విష్ణుకుండిన్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చారు. అట్లనే మరి సౌత్ ఇండియాలో ఎవరు వచ్చారంటే ఆ టైంలో పల్లవులు కూడా వచ్చారు, పాండ్యులు ఉన్నారు. పాండ్యులు సౌత్ ఇండియాలో, పల్లవులు కాంచీపురం రాజధానిగా పల్లవులు వచ్చారు. పాండ్యాసు మదురై నుంచి పరిపాలించారు. మరి పాండ్యాసు మదురై నుంచి పరిపాలించిన పాండ్యాసు ఎవరయ్యా అంటే చేరాసు, చోళాసు, పాండ్యాసు, ఈ 3 రాజ్యాలు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్న తర్వాత ఈ సంగమ లిటరేచర్, సంగమ సాహిత్యంలో ఈ పాండ్యులు, ఈ 3 చోళులను, చేరాసు ఓడించి పాండ్యులు విజృంభించారు. అంటే ఈ 3 ప్లేస్లో పాండ్యులు వచ్చారు. ఇది డీప్ సౌత్లో చోళాసు, చేరాసు, పాండ్యాసు మధ్యలో సంగమ ఏజ్లో ఈ పాండ్యులు విజృంభించారు. అదేవిధంగా క్రీస్తు శకము 550లో ఎవరు వచ్చారంటే పల్లవులు వచ్చారు. ఎక్కడ? కాంచీపురం రాజధానిగా పల్లవులు వచ్చారు. సో పల్లవులు వచ్చారు. పల్లవులు 550 నుంచి 850 దాకా 300 సంవత్సరాలు పల్లవులు పరిపాలించారు కాంచీపురం రాజధాని. మరి అదే కాలంలో ఈ కాలంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే ఈ దక్కన్లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు శాతవాహనుల తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు దక్కన్లో పశ్చిమ చాళుక్యులు, తర్వాత విష్ణుకుండినీలు, వీళ్ళు 2 వచ్చిన. ఈ విధంగా ఈ 550లో పశ్చిమ చాళుక్యులు పీరియడ్లోనే విష్ణుకుండినులు కూడా ఉన్నారు. ఈ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు. వీళ్ళు వచ్చినారు. వీళ్ళ టైంలో మనకు ఏం జరిగిందంటే ఇదే టైంలో కాలబ్రాస్ అనే వాళ్ళు వచ్చారు. కాలబ్రాస్ అంటే సంగమ ఏజ్ తర్వాత క్రీస్తు శకము 300 నుంచి 6వ శతాబ్దం దాకా ఎక్కడ అంటే ఈ పాండ్యులను కానీ
పల్లవులు కానీ చాళుక్యుల ప్లేసులు కానీ వచ్చినటువంటి ఈ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళను కాలబ్రాస్ అంటారు. కాలబ్రాస్ ఇంటరిగ్నం అంటారు. అంటే కాలబ్రాసు అనే వాళ్ళు ఎవరు? ఈ కాలబ్రాస్ వచ్చి ఒక 3వ క్రీస్తు శకము 3, 4వ శతాబ్దం, 5వ శతాబ్దం, 6వ శతాబ్దంలో కాలబ్రాస్ అనే వాళ్ళు పరిపాలన చేశారు. ఈ అన్నింటినీ ఎస్టాబ్లిష్ కింగ్డమ్స్ అన్నింటినీ కూలదూసి వారు పరిపాలన చేశారు. వారు బుద్ధిజానికి జైనిజానికి అనుకూలంగా ఉండి హిందూ మతాన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి వాళ్ళు కాలబ్రాస్. అయితే ఈ కాలబ్రాస్ పోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు మళ్ళా రీఎమర్జ్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే కాంచీపురం నుంచి పల్లవాస్, మరి మధురై నుంచి పాండ్యాస్ వచ్చినారు, మరి బాదామి వాతాపి నుంచి చాళుక్యాస్ వచ్చినారు. ఇది మళ్ళా రీఎమర్జ్ అయింది 6th century ADలో, 7th century బిగినింగ్లో, 550 ప్రాంతంలో, మరి మిడిల్ ఆఫ్ ది 6th centuryలో చాళుక్యులు, పల్లవులు, మరి పాండ్యులు తిరిగి విజృంభించారు. కాలబ్రాసంతో కూలదోసి మళ్ళీ ఈ 3 రాజ్యాలు ఎవరు? పశ్చిమ చాళుక్యులు, పల్లవులు, మరి పాండ్యులు, ఈ ముగ్గురు కూడా మళ్ళీ రీఎమర్జ్ అయింది. సో రీఎమర్జ్ అయిన తర్వాత పశ్చిమ చాళుక్యులు అంటే బాదామి చాళుక్యులు, వాతాపి చాళుక్యులు వాళ్ళు ఎవరంటే మంగళేశ, పులకేశిన్ 1, పులకేశిన్ 2 అనేవాళ్ళు పశ్చిమ చాళుక్యులు. మరి ఈ పల్లవాసు కూడా ఎర్లీ పల్లవాసు, మరి తర్వాత గ్రేటర్ పల్లవాసు, మరి తర్వాత పల్లవాసు కూడా ఉన్నారు. సో ఎర్లీ పల్లవాసు ఎవరయ్యా అంటే వీరపురుచవర్మ, ఆ తర్వాత ఈ పల్లవ కుమారవర్మ, ఆ వీరపురుచవర్మ గ్రాండ్ సన్ కుమార విష్ణు వాళ్ళు ఎర్లీ పల్లవాసు అంటారు. ఎర్లీ పల్లవాసును వాళ్ళు ఇండిజినస్ పీపుల్ అని, ఇక్కడ వాళ్ళే అని, లేదా పహల్లవాసు లేదా షకాసు నుంచి సంబంధాలు ఉన్నాయని, శాతవాహనులకు సామంతులని ఎర్లీ పల్లవాసు. సో ఆ పల్లవాసు ఆంధ్ర నుంచి ఎమర్జ్ అయిందని, లేదా కర్ణాటక నుంచి ఎమర్జ్ అయిందని, లేదా తమిళనాడు ప్రాంతం, మొత్తం మీద తమిళనాడు ప్రాంతాన్ని పరిపాలించిన ఎర్లీ పల్లవాసును కూలదోసి ఈ యొక్క కాలబ్రాస్ వచ్చారు. అది ఎర్లీ పాండ్యాసును కూలదోసి కాలబ్రాస్ వచ్చారు. తర్వాత మరి బాదామి వాతాపి చాళుక్యులు వచ్చినారు. బాదామి వాతాపి చాళుక్యులు, మంగళేశ, పులకేశిన్ 1 వీళ్ళు వచ్చి మరి ఈ ప్రాంతాన్ని, ఏది కర్ణాటక ప్రాంతాన్ని, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాన్ని పులకేశి 1, పులకేశి 2 అనేవాడు, 2వ పులకేశి అనేవాడు ఈ ప్రాంతాన్ని, ఏది కర్ణాటక ప్రాంతం నుంచి ఎమర్జ్ అయినటువంటి వాళ్ళు చాళుక్యులు, పశ్చిమ చాళుక్యులు లేదా వాతాపి చాళుక్యులు లేదా బాదామి చాళుక్యులు అని అంటారు. వాళ్ళు ఎమర్జ్ అయిన క్రీస్తు శకము 550లో ఎమర్జ్ అయి మంగళేశ, పులకేశిన్ 1, పులకేశిన్ 2 ఎమర్జ్ అయి పులకేశిన్ 2 అనే 2వ పులకేశిన్ అనేవాడు నార్త్ ఇండియన్ లార్డ్ హర్షవర్ధన్ కూడా ఓడించి ఈ యొక్క శాసనం హత్తిగుంప హయ్యవోలు శాసనంలో నార్త్ ఇండియన్ లార్డ్ హర్షవర్ధన్ ఓడించినట్టుగా నర్మదా నది తీర ప్రాంతంలో అయ్యవోలు శాసనంలో చెప్పబడింది. పులకేశి గురించి నార్త్ ఇండియన్ లార్డ్ హర్షవర్ధన్ మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో హర్షవర్ధన్ ఓడిపోయినట్టు, పులకేశి 2వ పులకేశి గెలిచినట్టుగా 2వ పులకేశి శాసనం ఇది అయ్యవోలు శాసనంలో చెప్పబడింది. ఆ 2వ పులకేశి ఏం చేశాడంటే విష్ణుకుండీల సామ్రాజ్యాన్ని కులదోసి, విష్ణుకుండీల సామ్రాజ్యం తెలంగాణ ప్రాంతము, వేంగి ప్రాంతము, మరి
ఈ ప్రాంతాల యొక్క ఇంద్రపాలగుట్ట లేదా మహబూబ్నగర్ డిస్టిక్, నల్గొండ డిస్టిక్లో పరిపాలించేటువంటి విష్ణుకుండిలను ఓడించి రెండవ పులకేశి విష్ణుకుండిన ప్రాంతాలను తమ ఆధీనంలో తీసుకుని రావడమే కాకుండా పల్లవుల రాజధాని అయినటువంటి యొక్క కాంచీపురం కూడా పట్టుకున్నాడు. ఇదే కాలంలో ఏదైతే పులకేశియన్ II రెండవ పులకేశి విష్ణుకుండిల ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించే సమయంలో పల్లవుల రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి వాడు ఎవడంటే వాడు సింహ విష్ణువు, సింహ విష్ణువు అవనసింహ అనే బిరుదు. 575 నుంచి 590 దాకా ఉన్నటువంటి పరిపాలన. 575 సింహ విష్ణువు అని అవనసింహ అనేవాడు గ్రేటర్ పల్లవాసిని కాంచీపురం రాజధానిగా చేసుకుని విజృంభించాడు. ఎవడు? పల్లవులు. ఆ తర్వాత పల్లవ రాజు సింహ విష్ణువుకి సక్సెసర్ వారసుడైన మహేంద్రవర్మన్ I 590 నుంచి 630 దాకా పరిపాలించినటువంటి మహేంద్రవర్మన్ I ఏమన్నాడంటే, ఏం చేసినంటే ఈ యొక్క పల్లవుల సామ్రాజ్యాన్ని కృష్ణానది దాకా విస్తరించాడు. ఉత్తరాన కృష్ణానది దాకా విస్తరింపజేశాడు. ఇది మహేంద్రవర్మన్ I. అతనే మత్త విలాస ప్రహసన రాశాడు మహేంద్రవర్మన్ I. చిత్రకార పులి, గ్రేట్ చిత్రాలను వేయించేటువంటి వాడు. చెత్తకారి అంటే గ్రేట్ ఇది మహాబలిపుని రథాస్. చెత్తకారి అంటే రథాసు, ఏకశిల రథాసును చెక్కించినటువంటి వాడు మహేంద్రవర్మన్ I. అతను మరి ఈ కృష్ణా దాకా పల్లవులను రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేసి కాంచీపురం రాజధానిగా పరిపాలించినటువంటి మహేంద్రవర్మను రెండవ పులకేశి ఓడించి మరి కాంచీపురం పల్లవుల రాజధాని కాంచీపురాన్ని పట్టుకున్నాడు. కాంచీపురాన్ని యొక్క ప్లండరింగ్, లూటింగ్ రేడ్ చేసినాడు. ఇది కాంచీపురాన్ని. దాంతో మహేంద్రవర్మన్ I అనేవాడు ఈ యొక్క రెండవ పులకేశి తోటి సంధి చేసుకొని కృష్ణా నదికి మరి కాంచీపురానికి ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటి కాంచీపురం పల్లవుల రాజధాని ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటి కృష్ణా నది దక్షిణంగా ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా బాదామి చాళుక్యులకు అంటే పులకేశియన్ IIకు సరెండర్ చేసినాడు. ఆ విధంగా సంధి చేసుకోవడం జరిగింది. ఎవరు? ఈ యొక్క మహేంద్రవర్మన్ I సంధి చేసుకున్నాడు. మరి ఈ యొక్క కృష్ణా నది దక్షిణంగా ఉన్న ప్రాంతాలను అన్నిటినీ ఈ యొక్క రెండవ పులకేశి అప్పగించి సంధి చేసుకున్నాడు. సో ఆ విధంగా మహేంద్రవర్మన్ I ఓడిపోయినాడు. ఎవరి చేతిలో? రెండవ పులకేశి చేతిలో ఓడిపోయిన ఈ యొక్క రెండవ పులకేశి మరి ఏం చేసినంటే క్రీస్తు శకము 624లో అతని యొక్క తమ్ముణ్ణి కుబ్జ విష్ణువర్ధన్ని వేంగి గవర్నర్గా పంపాడు. ఆ వేంగి గవర్నర్గా పంపినటువంటి కుబ్జ విష్ణువర్ధన్ సంతానం 630 నుంచి వేంగి రాజ్య ఫౌండర్స్గా వేంగి రాజ్యము సపరేటు తూర్పు ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వేంగి రాజ్యంగా అతని సక్సెసర్స్ పరిపాలించారు. ఆ విధంగా వెస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వాతాపి కాకుండా అతని తమ్ముడు కుబ్జ విష్ణువర్ధన్ యొక్క ఈ యొక్క వేంగి గవర్నర్గా వచ్చినటువంటి కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు తన యొక్క ఇండిపెండెంట్ సామ్రాజ్యాన్ని వేంగి రాజధానిగా ఏర్పాటు చేసుకొని అతని వారసులు మరి పరిపాలించారు. ఎప్పటి నుంచి అంటే క్రీస్తు శకం 630 నుంచి 500 దాదాపు 500 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు వేంగి చాళుక్యులు. కానీ బాదామి చాళుక్యులు లేదా వాతాపి చాళుక్యులు మాత్రం
200 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పోయి రాష్ట్రకూటులు వచ్చారు. కానీ వేంగి చాళుక్యులు లేదా తూర్పు చాళుక్యులు, ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ వేయింగ్ మాత్రం 500-600 సంవత్సరాలు కంటిన్యూ అయినారు ఈ యొక్క తూర్పు చాళుక్య రాజ్యం. మరి ఆ విధంగా పల్లవులు మహేంద్రవర్మన్ వాడిని చెత్తకార పులి అంటారు. అతని ఈ ఏకశిలా రథాలు, పంచపాండవుల రథాలు, మహేంద్ర స్టైల్ అంటారు దాన్ని. మత విలాస ప్రహాసం రాశాడు. మరి మహేంద్ర స్టైల్ తోటి పంచపాండవుల రథాలు చెక్కించాడు మహాబలిపురంలో. ఆ విధంగా మహేంద్రవర్మన్ చెత్తకార పులి, చిత్రకార పులి, చెత్తకారి అంటే మరి ఈ మొట్టమొదటిసారి గ్రానైట్ రాక్స్ ను మరి మోనోలిథిక్ రాక్స్ మీద పంచపాండవుల రథాలు చెక్కించినటువంటి ద్రౌపది రథము, ధర్మరాజ రథము, మరి భీమ రథము, అర్జున రథము, నకుల సహదేవ రథాలు, పంచపాండవ రథాలు మోనోలిథిక్ రాక్స్ తోటి చెక్కించినటువంటి వాడు. మరి గ్రానైట్ రాక్స్ మీద మోనోలిథిక్ రాక్స్ చెక్కించినటువంటి మహేంద్రవర్మన్. దాన్ని మహేంద్రవర్మన్ మత విలాస ప్రహసన మహేంద్రవర్మన్ అని అంటాడు. చెత్తకారి, చిత్త అని అంటారు ఇతన్ని. ఆ విధంగా టైటిల్. ఆ మహేంద్రవర్మ ఓడిపోయి సంధి చేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా వేంగి సామ్రాజ్యం వచ్చింది. ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ వేంగి వచ్చింది. బాదామి చాళుక్యులు ఉన్నారు. బాదామి చాళుక్యులకు సామంతులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు? ఈ యొక్క వెస్టర్న్ గంగాస్ కడంబాలు ఉన్నారు. ఆ తర్వాత వెస్టర్న్ గంగాస్ కూడా బాదామి చాళుక్యులకు సామంతులు. వెస్టర్న్ గంగాస్ కు వ్యతిరేకంగా ఒరిస్సాలు, ఈస్టర్న్ గంగాస్ ఆఫ్ ది ఒడిస్సా వాళ్ళు హిందూ మతాన్ని పోషించారు. సన్ టెంపుల్స్, కోనార్క్ సన్ టెంపుల్, బలభద్ర మరి సుభద్ర టెంపుల్స్, ఈస్టర్న్ గంగాస్ ఆఫ్ ది ఒడిస్సా హిందూ మతాన్ని పోషించారు. వెస్టర్న్ గంగాస్ ఆఫ్ కర్ణాటక వాళ్ళు మాత్రం జైనిజాన్ని పోషించారు. ఈ విధంగా మరి ఇలా మరి ఈ యొక్క ఈ వైషమ్యాలు ఇలా వాతాపి చాళుక్యులు, బాదామి చాళుక్యులు పరిపాలిస్తున్నారు. పులకేశియన్ II వల్ల వేంగి సామ్రాజ్యం, తమ్ముని వల్ల వేంగి సామ్రాజ్యం వచ్చింది. పల్లవులు మాత్రం మహేంద్రవర్మన్ ఓడిపోయినాడు. మహేంద్రవర్మన్ ఓడిపోయి మరి సంధి చేసుకున్నాడు పులకేశియన్, రెండో పులకేశి తోటి. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు నరసింహన్ వర్మన్, పల్లవుల రాజధాని కాంచీపురం పరిపాలించేటువంటి, కాంచీపురం రాజధానిగా పరిపాలించినటువంటి నరసింహన్ వర్మన్ 630 నుంచి 630 నుంచి దాదాపుగా 690 దాకా పరిపాలించిన, 668 దాకా పరిపాలించినటువంటి వాడు నరసింహవర్మన్ ఓడించాడు. బాదామి చాళుక్యులను ఓడించడమే కాకుండా పులకేశి II, రెండవ పులకేశి కూడా వధించాడు. ఇంకా బాదామి చాళుక్యుల యొక్క రాజధాని వాతాపిని పట్టుకున్నాడు. వాతాపిని పట్టుకొని ప్లాండరింగ్, లూటింగ్, రైడ్ చేశాడు. కాబట్టి ఇతన్ని వాతాపి కొండ అని అంటారు. ఎవరు? నరసింహవర్మన్ పల్లవ రాజు. ఇది మహేంద్రవర్మన్ కొడుకు నరసింహవర్మన్ మరి పగ తీర్చుకున్నాడు. రెండవ పులకేశిని చంపాడు. బాదామిని రాజధానిని ధ్వంసం చేశాడు, పట్టుకున్నాడు. దానికోసం ఇతన్ని వాతాపి కొండ అని అంటారు. ఎవరు? నరసింహవర్మన్ లేదా మొదటి నరసింహవర్మన్ వాతాపి కొండ అంటారు. ఆ విధంగా ఇతను నరసింహవర్మన్ మహేంద్ర స్టైల్ పోయి మామల్లా స్టైల్ అంటారు. నరసింహవర్మన్ ఏం కట్టించాడు? నరసింహవర్మన్ కైలాసనాథ టెంపుల్ ఎట్ షోర్, మహాబలిపురం. కైలాసనాథ్ టెంపుల్, షోర్ టెంపుల్, అండ్ ఆల్సో ఇంకా
మరి టెంపుల్స్ కట్టించాడు. ఇది శైవ విష్ణు టెంపుల్స్ కట్టించారు పల్లవులు ఎలాంటి రాయిని ఉపయోగించారంటే గ్రానైట్ రాయిని ఉపయోగించారు. హార్డ్గా ఉన్న గ్రానైట్ రాయిని ఉపయోగించి మోనోలిథిక్ రాక్స్ మీద మహేంద్రవర్మన్ పాండవరదాసు వలిస్తే ఈ నరసింహన్ వన్ ఏం చేసినాడు అంటే ఈ షోర్ టెంపుల్, కైలాసనాథ్ టెంపుల్ ఎట్ మామల్లిపురం అండ్ ఆల్సో కాంచీపురం పల్లవులకు రాజధాని కాంచీపురంలో కూడా సేవేట్ టెంపుల్ కట్టించాడు నరసింహన్ వన్. ఇతని స్టైల్ని ఏమంటారంటే మామల్ల స్టైల్ ఆఫ్ ది ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. సో ఆ విధంగా నరసింహన్ వన్ వాతాపికొండ అంటారు. సో ఆ తర్వాత మహేంద్రవర్మన్ నరసింహన్ వన్ తర్వాత మరి ఈ యొక్క చాళుక్య రాజు అయినటువంటి వినయాదిత్య అనే వాడు వచ్చినాడు. వినయాదిత్య వచ్చి ఈ నరసింహన్ వన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి రాజు ఎవడు? ఈ మరి నరసింహన్ వన్ తర్వాత వచ్చిన మహేంద్రవర్మన్ 2 రాజును 668 నుంచి 670 2 సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు. వీడు ఎవడు? వినయాదిత్య, పశ్చిమ చాళుక్య రాజు వినయాదిత్య అండ్ ఆల్సో వెస్టర్న్ గంగాస్ రాజు చేతిలో వధింపబడ్డాడు. మహేంద్రవర్మన్ వన్ వధింపబడ్డాడు. ఆ విధంగా మరి ఈ పల్లవ రాజు మహేంద్రవర్మన్ పోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు పరమేశ్వర రాజసింహ స్టైల్ అంటారు పరమేశ్వర వన్. ఆ తర్వాత పరమేశ్వర వన్ మళ్ళీ ఈ యొక్క పగ తీర్చుకోవటం కానీ ప్రయత్నం చేశాడు. పరమేశ్వర 670 నుంచి 90 దాకా పరమేశ్వరం తర్వాత పరిపాలించాడు. ఆ తర్వాత నరసింహవర్మన్ 2 కాలంలో పరమేశ్వరం 2 కాలంలో వినయాదిత్య తర్వాత విజయాదిత్య కూడా వచ్చాడు. వాడు కూడా పల్లవులను ఓడించాడు. కానీ నరసింహవర్మన్ 2 మళ్ళీ ఈ యొక్క పల్లవులను ఓడించి మళ్ళీ పల్లవు ఇది ఈ యొక్క నరసింహవర్మన్ 2 మళ్ళా చాళుక్యుల ప్రాంతాన్ని పట్టుకున్నాడు. ఆ విధంగా నరసింహవర్మన్ 2 కాలం 690 నుంచి 620. ఆ తర్వాత మరి కాలము నరసింహవర్మన్ 2 కాలము శాంతియుతంగా కొనసాగింది, ఏ యుద్ధాలు లేకుండా. ఆ కాలంలో ఇంకా కొన్ని టెంపుల్స్ ఎక్కడ పల్లవ రాజధాని కాంచీపురంలో, మహాబలిపురంలో, మరి పల్లవర ప్రాంతంలో, తమిళనాడు ప్రాంతంలో తొండై మండలం, పల్లవ ప్రాంతాన్ని ఏమంటారంటే తొండై మండలం. కాలబ్రాసు పోయిన తర్వాత గ్రేటర్ పల్లవాసు వచ్చారు. గ్రేటర్ పల్లవాసు మరి ఆ తర్వాత నరసింహవర్మన్ 1, 2 తర్వాత వచ్చినటువంటి వాడు నందివర్మన్ కూడా వచ్చాడు. విజయాదిత్య 2 చేతిలో మళ్ళీ ఓడిపోయినారు. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క పల్లవులు నందివర్మన్ 2 అనేవాడు వచ్చాడు. అదే టైంలో మరి పశ్చిమ చాళుక్య రాజ్యం పులకేశియన్ 2 స్థాపించినటువంటి పశ్చిమ చాళుక్య రాజ్యం క్షీణించిపోయి మరి రాష్ట్రకూట రాజ్యం 200 సంవత్సరాలు ఉంది. 550 నుంచి 650, 750 దాకా పశ్చిమ చాళుక్యులు పరిపాలించారు. పశ్చిమ చాళుక్య రాజ్యంలో మరి అతని సామంతులు ఉన్నటువంటి దంతిదుర్గుడు అనేటువంటి రాష్ట్రకూట సామంతుడు. ఎవరి? పశ్చిమ చాళుక్యుల సామంతుడైన రాష్ట్రకూట రాజు దంతిదుర్గుడు పశ్చిమ చాళుక్య రాజ్యాన్ని పశ్చిమ చాళుక్య రాజును ఓడించి దంతిదుర్గుడు రాజ్యాన్ని మరి
మాన్యకేట, రాష్ట్రకూట, మాన్యకేట, మాల్కేడ్ నుంచి తన వంశాన్ని రాష్ట్రకూట 750 ప్రాంతంలో రాష్ట్రకూట రాజులు వచ్చినారు. అదేవిధంగా పల్లవులు, నందివర్మ ఉన్నాడు. నందివర్మ కాలంలో పల్లవులు కూడా వీక్ అయినారు. మరి సో ఆ విధంగా పల్లవులతో సంధి చేసుకున్నాడు. అదేవిధంగా పాండ్యులతో సంధి చేసుకున్నాడు. మరి ఇది ఈ దంతిదుర్గుడు సంధి చేసుకొని మరి ఈ యొక్క పల్లవులను తుదముట్టించి ఇది రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం వచ్చింది. పల్లవుల సామ్రాజ్యం వీక్ అయిపోయింది. అదేవిధంగా మరి ఇంకా పల్లవులకు దక్షిణంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పాండ్యులు కాలబ్రాసు పోయిన తర్వాత పాండ్యులు విజృంభించారు. పాండ్యులు రీఎమర్జ్ అయింది. పాండ్యులు కూడా 3 రకాలు. ఎర్లీ పాండ్యాస్లో మరి కాలబ్రాస్ వచ్చినారు. కాలబ్రాస్ తోటి ఎర్లీ పాండ్యన్ కింగ్డమ్ డౌన్ఫాల్ అయింది. అట్లే పల్లవ కింగ్డమ్ కాలబ్రాస్ తోటి డౌన్ఫాల్ అయింది. పల్లవులు మరి గ్రేటర్ పల్లవాసు, సింహ విష్ణు, మహేంద్రవర్మన్, నరసింహవర్మన్ 1, దెన్ నరసింహవర్మన్ 2 తోటి గ్రేటర్ పల్లవాసు వచ్చినారు. కాంచీపురం పల్లవాసు. అట్లనే మరి ఈ గ్రేటర్ పాండ్యాస్ కూడా వచ్చారు. పాండ్యులు కూడా విజృంభించారు. కాలబ్రాసు పోయిన తర్వాత పాండ్యులు విజృంభించి చోళులను ఏదైతే ఇక్కడ పాండ్యులు విజృంభించి పల్లవులను కూడా పల్లవ ప్రాంతాలను కూడా పాండ్యులు పట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా పాండ్యులు పల్లవులు కంటిన్యూస్ వార్స్ జరుగుతూనే ఉండేది. ఎవరి మధ్యలో? పల్లవులు ఒకవైపు పల్లవులు చాళుక్యులు, రెండవ వైపు పల్లవులు పాండ్యులు యుద్ధాలు జరుగుతూనే ఉండేది. 2 వైపులా, ఇటువైపు పల్లవులు పాండ్యులు ఒకవైపు, మరి పల్లవులు చాళుక్యులు ఒకవైపు. పల్లవులు చాళుక్యులకు సామంతులు, వెస్టర్న్ గంగాస్ వీళ్ళ వైపు ఉండేది. సో ఆ విధంగా పల్లవులను అంతం చేశారు. పల్లవులను అంతం చేసిన టైంలో పశ్చిమ చాళుక్యులు పోయి రాష్ట్రకూటులు వచ్చారు. 750 ప్రాంతంలో రాష్ట్రకూట రాజు దంతిదుర్గుడు, కృష్ణావను, ఆ తర్వాత రాష్ట్రకూటులు వచ్చారు. వాళ్ళు 200 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. కానీ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వేంగి మాత్రం కంటిన్యూ అయింది. చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వేంగి, ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వేంగి మాత్రం దాదాపు 500-600 సంవత్సరాల దాకా కంటిన్యూ అయింది. పల్లవులు పోయిండ్రు. పల్లవుల పీరియడ్లో మరి పల్లవుల ప్లేస్లో ఎవరు వచ్చారంటే చోళాస్ 10th సెంచరీ, ఎర్లీ 10th సెంచరీ ఏడీలో, 10th సెంచరీ క్రీస్తు శకం 10th సెంచరీలో ఎవరు వచ్చారంటే పల్లవులు పోయి చోళాలు వచ్చారు. ఆదిత్య చోళ అపరాజిత వర్మను పల్లవరాజును ఓడించి ఆదిత్య చోళ సామ్రాజ్యం వచ్చింది. కానీ పాండ్య సామ్రాజ్యం కంటిన్యూ అయింది. పాండ్యులు మూడు రకాలుగా ఎమర్జ్ అయింది. ఎర్లీ పాండ్యాస్, తర్వాత గ్రేటర్ పాండ్యాస్, తర్వాత మరి ఇంకా ఆ తర్వాత పాండ్యాస్ 13వ శతాబ్దం వచ్చిన పాండ్యాస్ కూడా ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా పాండ్యులు మరి ఏది చేరాసును చోళాసును ఓడించి పాండ్యులు ఎమర్జ్ అయ్యి కాలబ్రాస్ తోటి మళ్ళా ఇంటర్గ్రిమ్ వచ్చి వాళ్ళు రీఎమర్జ్ అయ్యిండు. పాండ్యులు రీఎమర్జ్ అయ్యి పల్లవులను కూడా అంతం చేసినారు. పాండ్యులు పల్లవ ఏరియాను అంతం చేసిన తర్వాత పల్లవ ఏరియాలు చోళులు వచ్చారు. చోళులకు పాండ్యులకు మళ్ళా యుద్ధాలు మొదలైనవి. ఆ విధంగా పశ్చిమ చాళుక్యులు పోయిండ్రు. రాష్ట్రకూటులు వచ్చినారు. 750 నుంచి 977 దాకా రాష్ట్రకూటులు వచ్చారు. రాష్ట్రకూట సామ్రాజ్యం పోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటిది కళ్యాణి చాళుక్యులు వచ్చినారు. ఎక్కడ? రాష్ట్రకూట ప్లేస్లో కళ్యాణి చాళుక్యులు. మహారాష్ట్ర కర్ణాటకలో వచ్చినటువంటి కళ్యాణి చాళుక్యులు వచ్చినారు. కళ్యాణి చాళుక్యులకు మరి వేంగి చాళుక్యులకు మధ్య భీకరమైన పోరు జరిగింది 200 సంవత్సరాలు. అట్లే చోళులు 850 ప్రాంతం నుంచి 1200 ప్రాంతం దాకా పరిపాలించిన చోళులు ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ వేంగి వాళ్ళు మ్యాట్రిమోనియల్ అలయన్స్ వాళ్ళ మధ్యలో ఉండేది. వాళ్ళిద్దరు ఒకటిగా ఉంది. కళ్యాణి చాళుక్యులతో యుద్ధం చేసినారు. సో ఆ విధంగా కళ్యాణి చాళుక్యులు మరి చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వేంగి
మరి చోలాస్ ఆఫ్ తంజావూరు ఆర్ చోలాస్ ఆఫ్ కావేరీ బేసిన్ గంగైకొండ చోళపురం నుంచి పాండ్యులు కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నారు మదురై నుంచి. ఆ విధంగా చోళ రాజులు ఈ విధంగా పాండ్య రాజులు కూడా సింహల దేశం మీద పాండ్య రాజుల గురించి తెలిపేటువంటి శాసనాలు ఏంటి అంటే, పాండ్యులు కాలంలో చోళాస్ కాలంలో వచ్చినటువంటి యొక్క ఏంటి తమిళ సాహిత్యం. అంటే ఈ తమిళ సాహిత్యాన్ని ఏమంటారంటే మనము తమిళహం సంగమ లిటరేచర్, మరి కౌటిల్య అర్థశాస్త్ర, మెగస్తనీస్ ఇండికా, సింహల మహావంశ, ఇవన్నీ పాండ్యుల గురించి చెప్తున్నాయి. పాండ్య రాజులు కూడా సింహల రాజును ఓడించి, సింహల రాజు ఎవడైతే ఓడిపోయాడో సింహల కాన్ఫ్లిక్ట్లో అతను పాండ్యరాజును ఆశ్రయిస్తే పాండ్యరాజులు సింహలానికి తమ సైన్యాన్ని పంపి ఆ సింహల రాజును ఆ సింహల రాజ్యాన్ని అధిష్ఠింపజేశారు 2 సార్లు. ఆ విధంగా పాండ్యులు సింహలాంటి మీద కూడా తమ ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించారు. ఆ తర్వాత పాండ్యులు క్షీణించి చోళులు కూడా సింహలాన్ని పట్టుకున్నారు. సింహలం మీద సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా మీద కూడా చోళులు. మరి ఈ కాలంలో పల్లవుల కాలంలో 450 ప్రాంతంలో 650 ప్రాంతంలో 45 ప్రాంతంలో మరి పల్లవులు నరసింహవర్మన్ 1 ఉన్న ప్రాంతంలో మొదటి నరసింహవర్మన్ ప్రాంతం యువాన్ చువాంగ్ చైనీస్ యాత్రికుడు వచ్చాడు. ఇక్కడ పల్లవ్ ఈ కాంచీపురం వచ్చాడు. కాంచీపురంలో ఏమని చెప్పాడు చైనీస్ యాత్రికుడు యువాన్ చువాంగ్ ప్రకారంగా 100 ఈ ఆరామాలు ఉన్నాయి, జైనిస్ట్ ఆరామాలు, బుద్ధిస్ట్ ఆరామాలు ఉన్నాయి. 10,000 మంది బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు కాంచీపురంలో అని చెప్పాడు. అదేవిధంగా మరి కాంచీపురంలో బుద్ధిజం ఫ్లరిష్ అవుతుందన్నాడు. అదేవిధంగా బ్రాహ్మణిజం కూడా కాంచీపురంలో వచ్చిందని చెప్పాడు. రాజులు మాత్రం బ్రాహ్మణిజాన్ని పోషిస్తున్నాడు అని చెప్పాడు. ఎవరు? ఈ యొక్క యువాన్ చువాంగ్ మరి కాంచీపురం దర్శించినప్పుడు 645 ప్రాంతంలో దర్శించినప్పుడు. అదేవిధంగా పాండ్య రాజ్యానికి కూడా పోయినాడు. ఎవరు? యువాన్ చువాంగ్. అక్కడ పాండ్య రాజ్యంలో బుద్ధిజం, జైనిజం, తర్వాత మరి బ్రాహ్మణిజం ఉన్నప్పటికీ బుద్ధిజం, జైనిజం క్షీణిస్తుందని చెప్పాడు యువాన్ చువాంగ్. సో ఈ విధంగా పాండ్యులు, పల్లవులు, చాళుక్యులు పరిపాలన, మరి పల్లవులు ఎవరు? గ్రేటర్ పల్లవాసు, సింహ విష్ణువులై, మరి ఈ యొక్క పాండ్యులు గ్రేటర్ పాండ్యాసు వచ్చినారు. గ్రేటర్ పాండ్యాస్ 550 ప్రాంతంలో వచ్చారు. వీళ్ళు కూడా 550 ప్రాంతంలో పల్లవులు కూడా వచ్చారు. అదే టైంలో చాళుక్యులు కూడా వచ్చారు. ఈ 3 కూడా కాన్స్టాంట్ గా ఒకరి మీద యుద్ధాలు చేస్తూ అవన్నీ 3 కూడా మరి వీక్ అయిపోయి వీటి ప్లేస్లో ఎవరు వచ్చారంటే చాళుక్యులు వచ్చారు, చోళులు వచ్చారు. 850 ప్రాంతంలో కావేరీ బేసిన్లో చోళులు వచ్చారు. పరాంతక చోళులు, ఆదిత్య చోళులు, రాజరాజ చోళ, రాజేంద్ర చోళ వీళ్ళు వచ్చారు. ఈస్టర్న్ గంగాస్ ఆఫ్ వేంగి నుంచి వాళ్ళకు మ్యారేజ్ అలయన్సెస్ ఉంది. మరి సుందర పాండ్యులు, వీర పాండ్యులు అనే పాండ్యులు మదురై నుంచి వచ్చారు. చోళులు మదురైని కూడా పట్టుకున్నారు. ఆ విధంగా మదురైని పట్టుకోవడం కానీ శ్రీలంకను కూడా పట్టుకున్నారు చోళులు. అదేవిధంగా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాను కూడా వెళ్ళినారు. బే ఆఫ్ బెంగాల్ లేక్ అంతా కూడా చోళాల లేక్ అయింది. సో ఆ విధంగా చోళులు విజృంభించారు. అదే కాలంలో కళ్యాణ చాళుక్యులు పోయి కాలాచూరీస్ ఆఫ్ ఇది మధ్యప్రదేశ్ రీజన్లో, త్రిపురి రీజన్లో కాలాచూరీస్ మధ్యలో. ఆ విధంగా పశ్చిమ చాళుక్యులు, మరి పల్లవులు, పాండ్యులు పోయి మరి ఈ ప్లేస్లో ఈ మధ్య యుద్ధం జరుగుతున్నటువంటి కాలాచూరీస్ సెంట్రల్ ఇండియా నుంచి ఎవరు ఈ కాలాచూరీస్ అంటే వీళ్ళు వాకాటకులతో సంబంధాలు ఉన్నటువంటి
వాళ్ళు కాలాచూరీస్ అనే వాళ్ళు త్రిపూరి వాళ్ళ క్యాపిటల్ చందేరా ఏరియా, అంటే ఈ చందేరా ఏరియా, చందేల ఏరియా, మధ్యప్రదేశ్ ఏరియా, మహారాష్ట్ర ఏరియా అండ్ గుజరాత్ ఏరియాలో పరిపాలించేటువంటి వాళ్ళు కాలాచూరీస్. త్రిపూరి మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, మరి చందేరి రాజధానిని పరిపాలించారు. ఈ యొక్క కాలాచూరీస్ 9th సెంచరీలో బాగా విజృంభించి కాలాచూరీస్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ సెంట్రల్ ఇండియాలో వాకాటకుడు మరి గుప్తుల తర్వాత వచ్చినటువంటి సెంట్రల్ ఇండియాలో వచ్చినటువంటి గొప్ప రాజు కాలాచూరీస్ ఆఫ్ చందేరి వివిధ బ్రాంచులుగా ఉండి వాళ్ళు ఈ గుజరాత్లో, మహారాష్ట్రలో, మధ్యప్రదేశ్లో పరిపాలించినటువంటి వాళ్ళు కాలాచూరీస్ అంటారు. 9th 10th సెంచరీలో కాలాచూరీస్ త్రిపూరి నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యారు. ఆ విధంగా కాలాచూరీస్ ఎమర్జ్ అయ్యి వాళ్ళు 12th సెంచరీ దాకా కాలాచూరీస్ పరిపాలన చేశారు. వీళ్ళు హేయియా ఫ్యామిలీ, గంగైకొండ దేవ, కృష్ణరాజా, మరి బుద్ధరాజా, వీళ్ళ యొక్క గొప్ప రాజులు. ఆ విధంగా కాలాచూరీస్ కూడా ఈ సెంట్రల్ ఇండియా నుంచి ఎమర్జ్ అయ్యిండు. మరి చోళాసు ఉన్నారు. చోళాసు పవర్ ఎప్పుడైతే చోళాస్ పవర్ వీక్ అయిందో పాండ్యాసు విజృంభించారు. పాండ్యులు మరి చోళాసుగా ప్రాంతంలో, హొయసల ప్రాంతంలో, హొయసల దూర సముద్రం ఇద్దరిని కూడా ఓడించి పాండ్యులు విజృంభించి ఈ చోళ ప్రాంతాలను కావేరీ బేసిన్ను పట్టుకున్నారు. ఎవరు? పాండ్యులు. మరి అట్లాంటి కాలంలో కాలాచూరీసు సెంట్రల్ ఇండియా నుంచి పరిపాలించారు. మరి ఆ విధంగా కాలాచూరీసు మరి పల్లవులు పోయి చోళులు వచ్చినారు. చోళులు కూడా మరి వీక్ అయిపోయి పాండ్యులు విజృంభించారు. పాండ్యులు విజృంభించి చోళులు, హొయసలను ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకున్నారు. ఆ విధంగా మరి పాండ్యుల విజృంభణ జరిగింది. సో ఆ విధంగా చోళులు తగ్గిపోయినారు, హొయసలు తగ్గి పాండ్యుల విజృంభణ జరిగింది. పాండ్యులు, కాకతీయులు, ఇది ఈ కాలాచూరీస్ ఆఫ్ బుందేల్ఖండ్ ఏరియా, కాలాచూరీస్ ఆఫ్ త్రిపూరి ఏరియా నుంచి కాలాచూరీస్ వీక్ అయి కాలాచూరీస్ నుంచి బిజల అనేవాడు గొప్ప రాజు. కాలాచూరిలో వీరశైవిజం బసవన్న, కాలాచూరీస్ నుంచి బసవన్న, కళ్యాణ చాళుక్యులు. ఈ కళ్యాణ చాళుక్యులు కాలాచూరీసు తగ్గిపోయి ఆ సామ్రాజ్యం నుంచి యాదవాస దేవగిరి మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో, కాకతీయాస వరంగల్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో వచ్చింది. కాకతీయాస వరంగల్. ఈ కాకతీయులకు మరి పాండ్యులకు కూడా యుద్ధాలు మొదలైనవి. చోళులు తగ్గిపోయినారు, హొయసలు తగ్గారు, కానీ పాండ్యులు విజృంభించారు. ఆ విధంగా 13th సెంచరీ వచ్చే వరకు ఎవరున్నారంటే కాకతీయులు, యాదవాస్ కళ్యాణి చాళుక్య సామ్రాజ్యం పోయి యాదవాస దేవగిరి, కాకతీయాస వరంగల్, మరి పాండ్యాస మదురై విజృంభించారు. వీర పాండ్యులు, సుందర పాండ్యులు వీళ్ళు మరి ఎవరికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధాలు చేసినట్టు కాకతీయులకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధాలు చేసినారు. ఆ విధంగా చోళ సామ్రాజ్యాన్ని తినేసినారు, ఆక్రమించుకున్నారు. మరి పాండ్యులు ఎమర్జ్ అయినారు, హొయసలను వీక్ అయింది. సో ఆ విధంగా ఈ సామ్రాజ్యాలు వచ్చినాయి. ఎవరు? పాండ్యులు, కాకతీయులు, మరి యాదవాస దేవగిరి, ఈ రాజ్యాలు వచ్చినాయి. ఆ యొక్క పల్లవులు పోయినారు, మరి కాలాచూరీస్ పోయినారు. కాలాచూరీస్ పోయి కళ్యాణ చాళుక్యాస కాలాచూరీస్ పోయి మరి ఎవరు వచ్చారంటే ఈ కాకతీయాసు, యాదవాస దేవగిరి, పాండ్యాస మొదలై సుందర పాండ్యులు, వీర పాండ్యులు వాళ్ళిద్దరు సక్సెసివ్ వార్స్ మొదలైనాయి. అది పల్లవులు, చాళుక్యులు, వెస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ చాళుక్య, గంగాస్ ఆఫ్ వెస్ట్, గంగాస్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఒరిస్సా ప్రాంతం నుంచి, మరి ఈ పశ్చిమ చాళుక్యులకు సామంతులైన గంగాస్ ఆఫ్ వెస్ట్. ఆ తర్వాత మరి పల్లవాస్, పాండ్యాస్, మరి ఈ విధంగా చోళాస్, ఇవి ఎమర్జ్ అయినాయి.
ఇవన్నీ అంతరించిపోయి పాండ్యులు ఎమర్జ్ అయినారు, కాకతీయులు ఎమర్జ్ అయినారు, యాదవాస్ అద్యావగిరి నుంచి యాదవాస్ పరిపాలన చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా మరి పరిపాలన పొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఈ విధంగా దక్కన్లో మరి సౌత్ ఇండియాలో రాజకీయ హెచ్చు తగ్గులు ఇటు రాజకీయంగా బలపడటం మరి వీక్ కావటం జరుగుతున్న ప్రాంతంలో మరి ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా ఉంది ఈ సమయంలో అంటే 6 క్రీస్తు శకము 7వ శతాబ్దం నుంచి మరి క్రీస్తు శకము 11వ శతాబ్దం దాకా అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా ఉందంటే మొత్తం సర్వాధికారి రాజు ధర్మ సూత్రాల ప్రకారంగా న్యాయ సూత్రాల ప్రకారంగా పరిపాలన చేయాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు పరిపాలన చేయటం లేదు. ధర్మ సూత్రాల ప్రకారంగా రాజే సర్వాధికారి. అన్నిటికీ రాజుకు సహాయకారిగా మినిస్టర్స్ ఉంటారు, మినిస్టర్స్ కు సహాయపడడానికి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా రాయల్ ఫ్యామిలీస్ చేతిలో ఉంటాయి. రాయల్ ఫ్యామిలీస్ బాగా రాజుల దగ్గర ఉన్నటువంటి రాజు సహాయంగా మినిస్టర్లు అమాత్యులు అంటారు. అమాత్యులు ఎవరెవరంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ వివిధ మొత్తం రాజ్యం అంతా కూడా మొత్తం వివిధ డిపార్ట్మెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లకు విభజించబడి రాయల్ ఫ్యామిలీ చేతులు మినిస్టర్స్ కింద ఉంచబడతాయి. ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క పరిపాలన. మరి మొత్తం రాజ్యాన్ని పల్లవుల రాజ్యాన్ని కానీ ఈ రాజ్యాలను కానీ ప్రాంతాలుగా దేశాలుగా మండలాలుగా విభజించారు, భుక్తులుగా ఆహారాలుగా విభజించారు. వీటిని మళ్ళీ నాడుస్ కొట్టంసుగా విభజించారు. మళ్ళా డిస్ట్రిక్ట్స్ నాడుస్ అని కొట్టంస్ అని గుర్రంస్ అని విభజించారు. ఈ పల్లనాడు వలనాడు నాడుస్ ఇవన్నీ ఈ విధంగా విభజించారు. సో ఆ విధంగా పల్లవుల కాలంలో చాళుక్యుల కాలంలో వివిధ రకాల ప్రాంతాలు డిస్ట్రిక్ట్స్ లాస్ట్ కు గ్రామాసి హెడ్ గ్రామిని విలేజ్ కరణం అకౌంటెంట్ మరి ఎల్డర్స్ ఆఫ్ విలేజ్ గ్రామ పరిపాలన చేస్తుండేవాళ్ళు. మరి పల్లవుల కాలంలో సభ మరి నగరం విలేజ్ ఊరు విలేజ్ సభ విలేజ్ బ్రహ్మదేయ గ్రామం మరి నగరం విలేజ్ మర్చెంట్స్ అధికంగా ఉన్న గ్రామం మరి ఊరు విలేజ్ పీజెంట్స్ రైతుల అధికంగా ఉన్న గ్రామం. 3 స్వయం పోషక గ్రామాలు ఉండేవి. ఆ గ్రామాలకు కావలసినటువంటి యొక్క సదుపాయాలన్నింటినీ వివిధ కమిటీలుగా ఏర్పడి 5 కమిటీలుగా ఒక్కోదాంట్లో 6 సభ్యులుగా 6×5 30 మంది వివిధ కమిటీలుగా ఏర్పడి గ్రామ అవసరాలు తీర్చేవాళ్ళు. ఈ విధంగా గ్రామ సంఘాలు ఉండేవి. స్వయం పోషక గ్రామ సంఘాలు, సభా సంఘం అని, నగర సంఘం అని, మరి ఊరు సంఘం సభ అని ఇట్లా ఉండేవి. అదేవిధంగా మరి చాళుక్యుల కాలంలో కూడా గ్రామం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ విలేజ్ గా ఉండేది. గ్రామానికి హెడ్ రాజు నియమించేవాడు. గ్రామ హెడ్నర్స్ అందరూ కలిసి పరిపాలన స్వయం పోషక పరిపాలన కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఇలాంటి అడ్మినిస్ట్రేషన్ పైనుంచి కింది దాకా హైరార్కియల్ డివిజన్ లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది. మరి ఎకానమీ ఏ విధంగా ఉంది ఈ కాలంలో అంటే ఎకానమీ మెయిన్ ఎకానమీ పల్లవుల కాలంలో కానీ పాండ్యుల కాలంలో కానీ మరి ఈ చాళుక్యుల కాలంలో మన అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ డామినెంట్. తర్వాత అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ అగ్రికల్చర్ నుంచి 1/6 ట్యాక్స్ పంట రూపంలో కానీ మన ద్రవ్య రూపంలో ట్యాక్స్ వసూలు చేసేవాళ్ళు రాజు. తర్వాత అది కాకుండా ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ వృత్తి పన్నులు, వివిధ వృత్తులు సంఘాలుగా ఏర్పడేది, వృత్తులు శ్రేణులుగా గిల్డులుగా ఏర్పడేది వృత్తి సంఘాలుగా ఏర్పడి వాళ్ళు ట్యాక్స్ వృత్తి ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళు. ఇది కాకుండా ఎక్స్చేంజ్ ట్యాక్స్, ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్స్ మీద ట్యాక్స్, ఈ విధంగా వృత్తి పన్నులు మరి ఆ విధంగా ఎక్స్చేంజ్ ట్యాక్స్, కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కట్టేది. తర్వాత పల్లవుల కాలంలో మరి ఈ కాలంలో ఈ ఎకానమీ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ కూడా రాజులు ప్రోత్సహించారు.
మనీ ఎకానమీ చలామణిలో ఉండేది. ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ మరి రాజులు పోయి ఎంకరేజ్ చేశారు, పరిరక్షించారు. ఏది సరాయిస్ మరి బాటల మడి బావులతో వేయించి మరి రిక్షాలు వేయించి చెట్లు మరి రహదారులు నిర్మించి మరి వర్త వ్యాపారాన్ని ఇంప్రూవ్ చేశారు. అదేవిధంగా చెరువులు, కాలువలు, పల్లవులు, ముఖ్యంగా చెరువులు, కాలువలు, ట్యాంకులు కట్టించారు. కాలువలు, నీటి పారుదల, అగ్రికల్చర్ ప్రోత్సహించారు. పల్లవులు, చాళుక్యులు, పాండ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా అగ్రేరియన్ ఎకానమీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చెరువులు, బావులు, వెల్స్ మరి ట్యాంకులు కట్టించి కాలువలు నిర్మించి మరి ఆ అగ్రికల్చర్ న్యూ ల్యాండ్స్, కొత్త ల్యాండ్స్ను అగ్రికల్చర్ తీసుకొచ్చాడు. ఏ విధంగా ల్యాండ్ గ్రాంట్స్ ఎవరికి ఇచ్చారు? బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చారు, ఆఫీసర్స్కి ఇచ్చారు. ఆ విధంగా కొత్త ల్యాండ్స్ను, పడవ ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ కూడా అగ్రికల్చర్ తీసుకొచ్చారు. అగ్రికల్చర్కి ఎవరైతే మొట్టమొదటి తీసుకొస్తారో వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఉంటుంది కొనుగోలు. సో ఆ విధంగా న్యూ ల్యాండ్స్ను మరి అగ్రికల్చర్ తీసుకొచ్చి అగ్రేరియన్ ఎకానమీని ఇంప్రూవ్ అయ్యేటట్టు, పంటలు సమృద్ధిగా పండేటట్టు చేశారు. చెరువులు, కాలువలు మరమ్మతులు చేయడం ద్వారా, తీయించడం ద్వారా, ట్యాంకులు కట్టించడం ద్వారా. సో ఈ విధంగా అగ్రేరియన్ ఎకానమీని ఇంప్రూవ్ చేశారు. ప్రొఫెషన్, వివిధ వృత్తులకు అండగా ఉన్నారు. వృత్తులు సంఘాలుగా ఏర్పడ్డాయి. ఇది ఎకానమీ, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఎంకరేజ్ చేశారు. ఇది కాకుండా సొసైటీ ఏ విధంగా ఉండేదంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర సొసైటీ. 4 వర్ణాలు ఉండేది. ఈచ్ వర్ణం యొక్క ప్రొఫెషన్ వాళ్ళు, ఆక్యుపేషన్ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. ఏ వృత్తి, ఏ సంఘం వాళ్ళు, ఏ వర్ణం వాళ్ళు ఆ వృత్తిని చేసేవాళ్ళు. ఆ విధంగా 4 వర్ణాస్ మరి 4 వర్ణాస్ వర్ణధర్మాన్ని పాటించేవాళ్ళు, వృత్తి పనులు చేసేవాళ్ళు, ఆక్యుపేషన్స్ ట్యాక్స్ కడుతూ వాళ్ళ వృత్తి చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు వృత్తి పనులు కడుతూ. సో ఆ విధంగా వర్ణాస్ ఏర్పడ్డాయి. మరి ఆ విధంగా ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ వచ్చినాయి, వివిధ కులాలు వచ్చినాయి. ఆ వృత్తిని బట్టి కులాలు ఎమర్జైనాయి. ఆ వివిధ కులాల యొక్క మనధర్మ శాస్త్రం ప్రకారంగా మరి వర్ణ వ్యవస్థ వచ్చింది, కుల వ్యవస్థ వచ్చింది. వృత్తిని బట్టి ఆ విధంగా వృత్తులను బట్టి యొక్క వాళ్ళ యొక్క ధర్మాలు నిర్వహించారు. ఆ విధంగా మరి ఈ విధంగా బ్రాహ్మణులకు అత్యుత్తమ పొజిషన్ కల్పించారు. ఆ తర్వాత క్షత్రియుల తర్వాత వైశ్యుల తర్వాత శూద్రుల తర్వాత పంచమ అన్టచబుల్స్ క్లాస్, 5వ క్లాసు ఎమర్జ్ అయింది. ఈ విధంగా వర్ణ ధర్మాన్ని, కుల వ్యవస్థ మరి ఈ శ్రేణి గిల్డ్ వ్యవస్థ వచ్చి వివిధ వృత్తులు శ్రేణులుగా ఏర్పడ్డారు. ఈ విధంగా మరి సొసైటీలో వర్ణ సంక్రమణ, వర్ణాలు, వివిధ వర్ణాలు మరి గుప్తుల కాలంలో వచ్చినట్టుగా వర్ణ వ్యవస్థ వచ్చింది. అది సోషల్ రిలీజియన్. ఈ కాలంలో మరి ఏది పల్లవుల కాలంలో, చాళుక్యుల కాలంలో, మరి పాండ్యుల కాలంలో మతాలు ఏంటి అంటే బౌద్ధము, జైనము క్షీణ దశలో వచ్చింది. కానీ బ్రాహ్మణ మతము ఉచ్చ స్థితిలోకి వచ్చింది. బౌద్ధ జైన మతం కనిపించినప్పటికీ కూడా రాజులు ప్రోత్సహించలేదు. బ్రాహ్మణ మతాన్ని పోషించారు. బ్రాహ్మణ మతానికి అయినటువంటి యొక్క శైవ విష్ణువుకు మరి రాతితోటి చెక్కినటువంటి మోనోలిథిక్ రాక్స్ తోటి వచ్చినటువంటి యొక్క పంచపాండవ రథాసు, మోనోలిథిక్ రథాసు, మహేంద్ర స్టైల్లో, మామల్లా స్టైల్లో వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క బ్రాహ్మణ కట్టడాలు, శైవేటు, వైష్ణవేటు. ఇదే కాలంలో ఏమొచ్చిందంటే ఈ కాలంలో ఆల్ నాయనార్స్, శైవేటు, ఆల్వార్స్, వైష్ణవేటు, సెయింట్స్, భక్తి సెయింట్స్ కూడా వచ్చారు. ఈ విధంగా మరి ఈ కాలంలో లిటరేచర్ ఏది సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్లో వచ్చినటువంటి యొక్క ఒక ఉజ్వలమైనటువంటి లిటరీ ఏది భారవీస్, కిరాతార్జునీయం. అదేవిధంగా దండిని, దశకుమార చరిత్ర, బిలహనాస్, విక్రమాంక దేవ చరిత్ర,
కలహనాశ రాజతరంగిణి, ఇలా ఎన్నో చరిత్రలు, మరి పల్లవుల చరిత్రలు, పాండ్యుల చరిత్రలు, మరి ఈ చాళుక్యాస విక్రమాంక దేవ చరిత్ర, చాళుక్యాస కళ్యాణి, విక్రమాదిత్య 6 విక్రమాంక దేవ చరిత్ర. సో ఈ విధంగా చరిత్రలు, లిటరరీ బుక్స్, అదేవిధంగా ఆల్వార్ సెయింట్స్, నాయనార్ సెయింట్స్ చేత రాయబడ్డటువంటి యొక్క గ్రంథాలు, నలాయిర దివ్య ప్రబంధం, తర్వాత తమిళ్ వేదం, కీవరం తమిళ్ వేదం, మరి రామాయణ మహాభారతాలు ఇక్కడ స్ప్రెడ్ అయినాయి. సో ఆ విధంగా వేదాలు, మరి ఈ యొక్క గ్రంథాలు మరి బ్రాహ్మణ మతాన్ని పోషిస్తూ బ్రాహ్మణికి మరి రామాయణ మహాభారతం కథలు, మరి పంచపాండవ రథాలు, మరి ఇవన్నీ కూడా లిటరేచర్, మరి ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఇవన్నీ కూడా మరి మరి మనకు ప్రస్ఫుటించినాయి. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణ మతాన్ని బుద్ధిజం, జైనిజం క్షీణ స్థితిలో ఆర్ డిక్లైనింగ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రాజులు పోషించలేదు, అవి కొంచెం క్షీణ స్థితిలో ఉన్నాయని యువాంశి చెప్పాడు. సో అది కాకుండా మరి బ్రాహ్మణ మతాన్ని శైవ వైష్ణవ మతాలను పోషిస్తూ ఆ యొక్క రథాలు, ఆ యొక్క కట్టడాలు కట్టబడ్డాయి. ముఖ్యంగా ఆ కట్టడాలు ఎవరి కాలంలో కట్టబడ్డాయంటే పల్లవుల కాలంలో రాక్ కట్ టెంపుల్స్, మోనోలిథిక్ రాక్ కట్ టెంపుల్స్ పల్లవుల కాలం, మహేంద్రవర్మన్ 1 కాలంలో వచ్చినాయి. ఆ తర్వాత నరసింహవర్మన్ 1 ఏ రాక్, గ్రానైట్ రాక్స్, మోనోలిథిక్ రాక్స్ మీద మహేంద్రవర్మన్ 1 కాలంలో మహాబలిపురం రథాస్, పంచపాండవుల రథాస్ ఉన్నాయి. నరసింహవర్మన్ కాలంలో గ్రానైట్ రాక్స్ బ్లాక్లుగా చేస్తూ ఒక రాయి మీద ఒకటి పెట్టి ఫ్రీ స్టాండింగ్ కైలాసనాథ టెంపుల్ ఎట్ కాంచీపురం, షోర్ టెంపుల్ ఎట్ మహాబలిపురం, ఆదిత్యవర్మ టెంపుల్, పెరమల్ల టెంపుల్. ఈ విధంగా పల్లవుల కాలంలో పల్లవాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ది గ్రానైట్ రాక్స్ ఉపయోగించి మరి బ్రాహ్మణిక్ టెంపుల్స్ను కట్టడం మొదలుపెట్టింది. ఎవరంటే టెంపుల్స్ను రాక్స్ మీద చెక్కడం మొదలుపెట్టింది ఎవరంటే పల్లవులు కాలంలోనే పాండ్యులు కూడా మొదలుపెట్టారు. ఈ విధంగా సేవేటు, వైష్ణవేటు గాడ్స్ మరి పాండ్యులు కూడా దక్కన్లో డీప్ సౌత్లో పాండ్యులు కూడా మొదలుపెట్టారు. పాండ్యులు మీనాక్షి టెంపుల్ ఎట్ మదురై, గ్రానైట్ రాక్తో కట్టబడిన మీనాక్షి టెంపుల్ మదురై. ఈ విధంగా మరి ఫ్రీ స్టాండింగ్ టెంపుల్స్, మరి దాని టెంపుల్స్ సపోర్ట్ చేస్తూ గర్భగృహ అంటే డైటీకి ముందు మండపానికి సపోర్ట్గా పిల్లర్స్, మరి రూఫ్, పిల్లర్స్ మీద రూఫ్, మరి రూఫ్ ఫ్లాట్ రూఫ్ మండపం రావటం. ఆ తర్వాత రాజసింహ కాలంలో మహేంద్ర స్టైల్, తర్వాత రాజసింహ స్టైల్, మహేంద్ర మామల్లా స్టైల్, ఆ తర్వాత రాజసింహ స్టైల్, తర్వాత ఆర్నేట్ సింహాలు కూడా ఈ యొక్క స్టాండింగ్ పిల్లర్స్ మీద సింహాలు రావటం, బేస్లో మరి టాప్లో కూడా సింహాలు రావటం. ఈ విధంగా రాజసింహ స్టైల్లో సింహాలు రావటం, లోటస్ రావటం, ఇలాంటి స్టైల్లో ఈ ఫ్రీ స్టాండింగ్ స్టైల్ టెంపుల్స్ రావటం, మోనోలిథిక్ రాక్ టెంపుల్స్ రావటం పల్లవుల కాలంలో, మరి పాండ్యుల కాలంలో, అదేవిధంగా పశ్చిమ చాళుక్యుల కాలంలో, అదేవిధంగా కాలాచూర్యుల కాలంలో మతాస్. ఈ విధంగా టెంపుల్స్ సెంటర్స్గా గటికాస్ లెర్నింగ్ సెంటర్స్ వచ్చినాయి. గటికాస్ హిందూ లెర్నింగ్ సెంటర్స్, టెంపుల్స్. దాన ధర్మాలు ఎవరెవరికి ఇచ్చారంటే ఈ కాలంలో ఎవరికి ఇచ్చారు? టెంపుల్స్కి దాన ధర్మాలు ఇచ్చారు. ఆ టెంపుల్ మెయింటెనెన్స్కి ఏంటి? అగ్రహారాలు ఉండేవి. బ్రాహ్మణుల మెయింటెనెన్స్కి అగ్రహారాలు, బ్రహ్మదేయ గ్రామాలు ఉండేవి. టెంపుల్స్ సెంటర్ ఆఫ్ పాలిటీ, ఎకానమీ, కల్చరల్ సెంటర్ అయింది టెంపుల్.
ఆ టెంపుల్ సెంటర్ బేస్ చేసుకొని ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్ ఈ సెంటర్స్ వచ్చిన టెంపుల్ సెంటర్ బేస్ చేసుకొని ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్ వాటిని ఘటికా స్థానాలు హిందూ లెర్నింగ్ సెంటర్స్ ను కాంచీపురం ఘటిక స్థానాస్ ఆ విధంగా ఘటికాస్ మఠ కాలాచూరి సబ్ సెంట్రల్ ఇండియా త్రిపురి కాలంలో వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మణ మతాన్ని సేవేట్ వైష్ణవ మతాన్ని పోషించారు. సేవేట్ వైష్ణవేట్ గాడ్స్కు ఆలయాలు, మండపాలు, మరి టెంపుల్స్, ఫ్రీ స్టాండింగ్ టెంపుల్స్ వచ్చినాయి. గోలక మత సేవేట్ టెంపుల్ ఇది కాలాచూరి కాలంలో సేవేట్ టెంపుల్ గోలక మఠకు దాని యొక్క మెయింటెనెన్స్ ఎన్నో గ్రామాలు ఇవ్వబడ్డాయి. అది గోలక మఠ అది ఒక సెంటర్ విద్యా కేంద్రం కూడా ఏమని సేవేట్ క్షేత్రంగా విద్యా కేంద్రంగా ఈ టెంపుల్స్ క్షేత్రాలుగా పుణ్యక్షేత్రాలుగా మరి విద్యా కేంద్రాలుగా వెలసిల్లినాయి. ఇది ఘటిక స్థానాలు మతాసు మరి ఈ విధంగా ఏమర్చేది. అది ఆ విధంగా పల్లవుల కాలంలో, చాళుక్యుల కాలంలో, మరి చోళుల కాలంలో, మరి పాండ్యుల కాలంలో, కాలాచూరి కాలంలో ఈ విధంగా హిందూ టెంపుల్స్, బ్రాహ్మణిక్ టెంపుల్స్ ఆఫ్ మోనోలిథిక్ రాక్స్, ఫ్రీ స్టాండింగ్ రాక్స్, గ్రానైట్ రాక్స్, హార్డ్ కటింగ్ గ్రానైట్ రాక్స్ యూజ్ చేసి ఫ్రీ స్టాండింగ్ టెంపుల్స్ కట్టారు. అదేవిధంగా మోనోలిథిక్ రాక్స్ మహాబలిపురం, రదాసు, మామల్లపురం రదాసు, మహేంద్ర స్టైల్, తర్వాత మామల్ల స్టైల్, తర్వాత రాజసింహ స్టైల్, ఆ తర్వాత అపరాజిత స్టైల్, 4 స్టైల్స్ మీద మరి పల్లవులు యొక్క ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎగ్జిబిట్ కావడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఫ్రీ స్టాండింగ్ టెంపుల్స్, మోనోలిథిక్ టెంపుల్స్ పాండ్యుల కాలంలో, పల్లవుల కాలంలో, మరి చాళుక్యుల కాలంలో, మరి అదేవిధంగా కాలాచూరిస్ కాలంలో ఎమర్జైని ఆ టెంపుల్సే మరి హిందూ లెర్నింగ్ సెంటర్స్గా, ఘటికాస్గా, మతాస్గా ఎమర్జైని. ఆ విధంగా మరి టెంపుల్ సెంటర్స్గా, పుణ్యక్షేత్రాల సెంటర్స్గా హిందూ మతాన్ని, బ్రాహ్మణిక్ మతాన్ని, హిందూ మతాన్ని పోషిస్తూ బుద్ధిజం, జైనిజాన్ని డిక్లైనింగ్ కండిషన్స్కి వచ్చినాయి ఈ కాలంలో. అది ఆ విధంగా హిందూ మతం, బ్రాహ్మణిజం, సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ రాజమతంగా వచ్చింది. రాజమతంగా రావటం, సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ రావటం, ఆ విధంగా హిందూ లెర్నింగ్ సెంటర్స్, బ్రాహ్మణిక్ టెంపుల్స్ రావటం, వాటి టెంపుల్స్ మెయింటెనెన్స్కు అగ్రహారాలు లేదా దేవమాన్యాలు ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ హిందూ టెంపుల్సే లెర్నింగ్ సెంటర్స్గా మారినాయి, పొలిటికల్ కల్చరల్ సెంటర్స్గా మారినాయి. ఆ మొత్తం సెంటర్స్ హిందూ టెంపుల్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పాలిటీ, ఎకానమీ, కల్చర్ ఆఫ్ ది విలేజ్ అన్ని టెంపుల్ కేంద్రంగా మారింది. అందరూ కూడా టెంపుల్ దగ్గర గుమిగూడేది. ఆ విధంగా మరి టెంపుల్ సెంటర్డ్ విలేజెస్ ఎమర్జీని. టెంపుల్స్ కట్టడమే కాకుండా ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి రాజులు ట్యాంక్స్ కూడా కట్టారు, చెరువులను, బావులను, కాలువలను నిర్మించారు. ఆ విధంగా అగ్రికల్చర్ను పోషించారు. కాబట్టి ట్యాంక్ సెంటర్గా, టెంపుల్ సెంటర్గా విలేజెస్ ఎమర్జ్ అయినాయి. ఆ విధంగా టెంపుల్ విలేజెస్, ట్యాంక్ విలేజెస్ ఎమర్జ్ అయినాయి. ఈ యొక్క మరి పాండ్యులు, మరి ఈ యొక్క పల్లవులు, చోళులు, చాళుక్యుల కాలంలో ఈ విధమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ జరిగింది. ఆ విధంగా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్, బ్రాహ్మణ మతం, హిందూ మతమైనటువంటి ఆల్వారు, నాయనారు, సెయింట్స్ యొక్క ప్రబంధాలు, వాళ్ళ యొక్క గ్రంథాలు, మరి వాళ్ళ గ్రంథాలే కాకుండా మరి ఈ యొక్క రామాయణ, మహాభారత, రామాయణాలు, పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క మరి దక్కన్లో, సౌత్ ఇండియాలో ఈ టెంపుల్ కల్చరు, మరి మహాభారత, రామాయణ స్టోరీసు, మరి
ఈ యొక్క బ్రాహ్మణిక్ బ్రాహ్మణిక్ మత గ్రంథం, సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్, హిందూ టెంపుల్ వైభవము, ల్యాండ్, ఇవన్నీ కూడా స్వాములుగా ఎమర్జ్ కావటం, రైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లార్డిజం, మరి ల్యాండ్ గ్రాండ్ సిస్టమ్, కొత్త భూములు ఆధీనంలోకి తేవటం, అగ్రికల్చర్ ఇంప్రూవ్ చేయటం, ప్రజలకు సరిపోయిన ఆహారాన్ని పండించడం, ఆహారాన్ని పన్నుగా తీసుకొని మరి కరువు కాటకులలో రాజులు రిలీజ్ చేయటం, ఈ విధంగా మరి స్వయం పోషకాలుగా మరి రాజ్యాలు, గ్రామాలు వర్ధిల్లునట్టుగా మనం ఈ కాలం నాటి యొక్క మరి చరిత్రను మనం గమనిస్తున్నాము. ఇది మనం ఈరోజు చదివినటువంటి యొక్క పాఠంలో ముఖ్యాంశాలు.
নমস্কাৰ, মই ডেইজি কৰ্মী, আপোনালোকৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো BPSC আপোনাৰ বিউৰক্ৰেটিক এপ্ৰ'চটো লাষ্ট ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' লাষ্ট ক্লাছত আছিলে আমাৰ যিখিনি এপ্ৰ'চ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। তো ইয়াৰে কিছুমান পাৰ্টছ আমি আধাকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' বিউৰক্ৰেটিক এপ্ৰ'চ যিখিনি ধাৰণা আছিলে বা লোক প্ৰশাসনত আমাৰ আমোলাতন্ত্ৰৰ যিটো আহ, ধাৰণা বা কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টটো আমি কেনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ, ইয়াৰ মিনিংবিলাক, ইভলিউশ্যনবিলাক আৰু ইয়াৰ নেচাৰবিলাক আমি আগৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টত আমি ইয়াৰ বিভিন্ন ইয়াৰ দিশবিলাক আমি আৰু আলোচনা কৰিম। চ' যিখিনি আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ, কেনেকৈ আমোলাতন্ত্ৰ গঠন হয়, আমোলাতন্ত্ৰ কি হয়, বা কেনেদৰে যিখিনি আমাৰ কনচেপ্ট আছে, এই কনচেপ্টবিলাক অতীতৰ পৰা বৰ্তমান অৱস্থালৈকে কি অৱস্থাত পাইছে, আমোলাতন্ত্ৰ প্ৰকৃততে বৰ্তমান অৱস্থাত কেনেদৰে চলি আছে, সেই কনচেপ্টবিলাক আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আৰু যিখিনি আমাৰ প্ৰি ৱেবাৰিয়ান কনচেপ্ট আছিলে, অৰ্থাৎ মেক্স ৱেবাৰক যিহেতু এই আমোলাতন্ত্ৰৰ পিতৃ হিচাপে কোৱা হয়, চ' তেওঁৰ আগতে যিবিলাক আমাৰ ফিলচফাৰ আছিলে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতামতবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে আগবঢ়াই আহিছিলে। চ' লোক প্ৰশাসনৰ যিখিনি অধ্যয়নৰ পৰিসৰ, সেই অধ্যয়নৰ পৰিসৰত আমি আমোলাতন্ত্ৰৰ এটা বিশেষ ভূমিকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ই এনেকুৱা এটা সংগঠন যিটো হৈছে অতিকৈ প্ৰভাৱশালী সংগঠন। দিছ ইজ এ একশ্যন পাৰ্ট অফ এ গভমেণ্ট। চ' বিউৰক্ৰেচি বুলি ক'লে আমি যিখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ বা প্ৰশাসনৰ যিখিনি আমাৰ কাৰ্যবাহী যিটো পাৰ্ট, সেই কাৰ্যবাহী পাৰ্টটোক আমি ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। চ' আমোলাতন্ত্ৰৰ যিটো অভিধান, সেই অভিধানটো প্ৰায় কিছুমান নকাৰাত্মক দৃষ্টিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই আমোলাতন্ত্ৰ অভিধাৰে সাধাৰণভাৱে অসামৰিক সেৱা বা বিষয়াসকলৰ কিছুমান আত্মসচেতন আৰু উচ্চ স্তৰৰ দৃষ্টিভংগী বৰ্ণনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চ' বেলেগ বেলেগ সময়ত ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ আমি ইয়াৰ দিশ আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। আৰু এই দিশবিলাকৰ ভিতৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াৰ কিছুমান দৃষ্টিভংগী বা বেলেগ বেলেগ ফিলচফাৰবিলাকৰ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী আমি দেখা পাই আহিছোঁ। চ' ইয়াৰ যিখিনি আমি নেচাৰ ষ্টাডি কৰিছিলোঁ বা ইয়াৰ আমোলাতন্ত্ৰৰ প্ৰকৃতি হিচাপে যিবিলাক আমি দৃষ্টিভংগী আমি হাতত লৈছিলোঁ, বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ধাৰণা আছিল বা সেই ফিলচফাৰবিলাকৰ যিবিলাক ধাৰণা আছিল, সেই ধাৰণাবিলাক যেতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ষ্টাৰ্ট পাছৰ পৰ্যায়খিনি আমি ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে বা এটা ডেভেলপমেণ্ট ইছ্যু হিচাপে আমি আমাৰ ছ'চাইটিত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। চ' ইয়াৰ ষ্টাডি হিচাপে, একাডেমিক ষ্টাডি হিচাপে মেক্স ৱেবাৰ, উড্ৰ' উইলছন, ফ্ৰেংক কুডনো, লুথাৰ গুলিক, ফ্ৰেডেৰিক উইলছন টাইলৰ আদিৰ দৰে আমি বিভিন্ন ফিলচফাৰ আমি বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত। চ' ইয়াৰ নেক্সট পৰ্যায়টো আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চ' আৰু কিছুমান আছিলে জে.এছ. মিল, তেওঁলোকৰ যিখিনি আমোলাতন্ত্ৰৰ ওপৰত বিবেচনা কেনেদৰে কৰিছিলে সেইখিনিৰ বিষয়ে। তাৰপিছত হেগেলছ বিউৰক্ৰেচি অফ দৃষ্টিভংগী, হেগেলছ বিউৰক্ৰেচি। তাৰপিছতে আমি কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ যিখিনি দৃষ্টিভংগী, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথম পৰ্যায়টো হৈছে ইয়াৰ পাৱাৰ এলিট ধাৰণা, আৰু তাৰপিছতে মেক্স ৱেবাৰৰ যিখিনি পদ্ধতি আছিলে, কেনেদৰে তেওঁ আমোলাতন্ত্ৰৰ বিষয়ে আমাক যিখিনি মতামত বা যিখিনি তেওঁ দিশ দেখুৱাইছিলে বা যিখিনি উদ্দেশ্য বা ফিচাৰ্ছ লৈ তেওঁ আগবাঢ়িছিলে, সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। চ' আমোলাতন্ত্ৰ হৈছে যে প্ৰশাসনীয় উদ্দেশ্যৰে এক নিৰ্দিষ্ট আৰ্হিৰ সামাজিক এটা সংগঠন। যিহেতু আমি জানো যে বিউৰক্ৰেচি বুলি ক'লে এটা আমাৰ প্ৰশাসনীয় য'ত উদ্দেশ্য থাকে, এটা নিৰ্দিষ্ট আমাৰ লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্যৰ আৰু আৰ্হিৰ এটা সামাজিক সংগঠন। আৰু ঊনবিংশ শতিকাত প্ৰায় জাৰ্মান সমাজতত্ত্ববিদ মেক্স ৱেবাৰৰ এক সাংগঠনিক আৰ্হি হিচাপে আমোলাতন্ত্ৰৰ ওপৰতে তেওঁ এটা পদ্ধতিগত আৰু বিশ্লেষণভাৱে তেওঁ এটা অধ্যয়ন আগবঢ়াইছিল। আৰু সেইবাবে তেওঁক আমি ইয়াৰ আমোলাতন্ত্ৰ বা আমাৰ যিটো আমি বিউৰক্ৰেচি বুলি কওঁ, সেই বিউৰক্ৰেচিৰ তেওঁক ফাদাৰ বুলি কোৱা হয়। মেক্স ৱেবাৰৰ পূৰ্বে দ্য মাৰ্ক্স আৰু বেলেগ বেলেগ আমি ফিলচফাৰৰ কথা কৈছোঁ, F.W. টাইলৰ, লুথাৰ গুলিক, আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ফিলচফাৰে তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানসন্মত যিখিনি দৃষ্টিভংগী, সেই বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী আমাৰ আমোলাতন্ত্ৰৰ বিষয়ে আমাক আগবঢ়াই আহিছে। চ' ইয়াৰ পিছতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে বেলেগ আৰু কিছুমান আভ্যন্তৰীণ দিশ আছে যিবিলাক ৰাজনীতি আৰু সংগঠনবিলাকত আমাৰ বিশেষভাৱে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আমি আজি
ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। আৰু এই সাংগঠনিক আৰ্হি হিচাপে আমোলাতন্ত্ৰৰ ওপৰত পদ্ধতিগতভাৱে অধ্যয়ন কৰা সকলৰ ভিতৰত মেক্স ৱেবাৰ আছিল এজন অন্যতম ব্যক্তি। চ' তেওঁৰ মতে হৈছে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলৰ এক প্ৰশাসনিক সংস্থা। ই হৈছে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ এক সমষ্টি, এক নিৰ্দিষ্ট স্বতন্ত্ৰ গোট যাৰ দ্বাৰা কৰ্মৰাজি আৰু প্ৰভাৱ সকলো ধৰণৰ সংগঠনতেই বিদ্যমান হৈ পৰে। বিউৰক্ৰেচি ইজ এন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অফিচিয়েলছ। চ' এটা এপ্ৰপ্ৰিয়েট অফিচিয়েলছৰ কিছুমান সংগঠনৰ এটা গ্ৰুপ বুলি তেওঁ মতামত আগবঢ়াইছে। ইট ইজ এ বডি অফ এপইণ্টেড অফিচিয়েলছ, এ ডেফিনিট এণ্ড ডিষ্টিংক্ট গ্ৰুপ হুজ ৱৰ্ক এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ কেন বি চিন ইন অল কাইণ্ডছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ। চ' তেওঁলোকে ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপবিলাকৰ একেলগে নিৰ্দিষ্ট লগ হৈ কিদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচিয়েলছ এপইণ্ট হয়, তেওঁলোকে নিজৰ 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 যোগ্যতা অনুসৰি যিখিনি কৰ্মৰাজি কৰে সেই কৰ্মৰাজিবিলাকৰ এটা সংগঠন বুলি তেওঁ মতামত আগবঢ়াইছে। চ' মেক্স ৱেবাৰৰ মতে সংগঠনত যিবিলাক আমাৰ লক্ষ্য সাধন কৰা হয় বা যিবিলাক তেওঁলোকৰ পলিচি বা ফৰ্মুলেশ্যন কৰা হয় সেইবিলাক কেনেকৈ নিৰ্দেশিত কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে হিচাপে সংজ্ঞাত কৰিব পাৰি সেইটোৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল। আৰু যেতিয়া ইয়াতে কামবিলাক আৰম্ভ কৰা হয়, এটা প্ৰশাসনত বা প্ৰশাসীয় যিবিলাক বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোকৰ কাৰ্যভাৰ অনুসৰি অতিক্ৰমগতভাৱে পৰ্যায় আৰু বেলেগ বেলেগ পৰ্যায় থাকে তেওঁলোকৰ, আৰু সেইবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ বিভাগ থাকে। আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন এটা বেলেগ বেলেগ স্তৰত তেওঁলোকে ভাগ বিতৰণ কৰি লোৱা হয়। আনহাতে যিবিলাক চৰকাৰী বিষয়া থাকে সেই চৰকাৰী বিষয়াসকলক তেতিয়া অধিক্ৰমগতভাৱে চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত নোহোৱাকৈ আৰু প্ৰশাসন কাৰ্য চলাই যায়, আৰু তেনে শাসন ব্যৱস্থাক আমোলাতন্ত্ৰৰ শাসন বুলি কোৱা হয়। এই আলোচনাৰ পৰা ক'ব পাৰি যে আমোলাতন্ত্ৰ শাসন এদল অৰ্হতাসম্পন্ন অসামৰিক বৃত্তিক শ্ৰেণী বা প্ৰফেশ্যনেল ক্লেনৰ জৰিয়তে আৰু য'ত অধিক্ৰমগতভাৱে গঠিত হৈ চলোৱা এটা শাসন কাৰ্য বা প্ৰশাসন কাৰ্য। আমোলাতন্ত্ৰই যোগ্যতাসম্পন্ন অসামৰিক বৃত্তি শ্ৰেণীক বুজায়। তেওঁলোকৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব, য'ত তেওঁলোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ যোগ্যতা অনুসৰি সেই বৃত্তিটো কৰিবলৈ উপযুক্ত এজন হ'ব লাগিব। এই বিষয়াসকলে নীতি নিয়ম মানি চলি দেশৰ প্ৰশাসন বা ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনৰ সকলো কাৰ্যবিলাক নিয়াৰিকৈ চলাই যায়। আৰু এনেধৰণৰ কাৰ্যত আত্মীয়তা, স্বজনপ্ৰীতি বা সদয় ভাৱ আদি থাকিব নোৱাৰে। এই শ্ৰেণীৰ বিষয়াসকলক যিবিলাক তেওঁলোকৰ কোৱালিটি, ইফিচিয়েঞ্চি এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বা এইবিলাক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন কৰি নিযুক্তি দিয়া হয়। চ' আমোলাতন্ত্ৰৰ কিছুমান এই দিশবিলাক আমি বৰ্তমান অৱস্থাত আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। চ' যিখিনি আমাৰ ধাৰণা আছে, প্ৰথম আমাৰ আলোচনা মতে আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছত লিখা আছে যিখিনি আমাৰ পাৱাৰ এলিট গ্ৰুপছত আমি পাই আছোঁ যিখিনি অভিজাত ধাৰণা, সেই অভিজাত ধাৰণা মতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ কিছুমান ভিউ। তেওঁ প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছে যে যিখিনি প্ৰধান শ্ৰেণী তত্ত্ব আছে বা অৰ্থনৈতিক প্ৰধান শ্ৰেণীৰ ওপৰত যিখিনি ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ যিখিনি তত্ত্ব আছিলে সেই তত্ত্ববিলাক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱশালী শ্ৰেণীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে। তো মাৰ্ক্সৰ ধাৰণাটো আছিলে এটা অৰ্থনৈতিক প্ৰধান শ্ৰেণী, অৰ্থাৎ তেওঁ ইকনমিকেলি যিটো তেওঁ ক্লাছ ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত তেওঁ ভিত্তি কৰি তেওঁৰ যিটো ধাৰণা সেই ধাৰণাটো গঢ়ি উঠিছিলে। কিন্তু সেই ধাৰণাৰ আৰু অলপ আগত মস্কা বুলি এজন ফিলচফাৰ আছিলে। চ' একৰ্ডিং টু মস্কা তেওঁৰ প্ৰধান শ্ৰেণী তত্ত্ব আছিলে যিটো ক্লাছ তেওঁ ডিভিজন আছিলে। সেই ক্লাছ ডিভিজনটোৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছিলে যে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱশালী শ্ৰেণীৰ ওপৰত যিখিনি ভিত্তি কৰা হয় সেই ওপৰতহে আমাৰ এখন ছ'চাইটি গঢ় লৈ উঠাটো অতি প্ৰয়োজন, বা ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱশালী শ্ৰেণীৰ যিটো ক্লাছ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন তাত পলিটিকেল এটা ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে, আৰু সেইখিনি ভিত্তি কৰিহে সমাজ এখন গঢ় লৈ উঠে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছিলে। চ' এইখিনি কণ্টেষ্টত তেওঁ আগবঢ়াইছিলে যে পাৱাৰ এলিট অভিজাত যিটো ধাৰণা একৰ্ডিং টু 1939 যিখিনি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে, সেই প্ৰকাশত তেওঁ শাসক শ্ৰেণীৰ বিষয়াসকলৰ যিখিনি শাসন আছিলে সেই শাসন পদ্ধতিত আমোলাতন্ত্ৰই তেওঁলোকে শাসক বুলি চিহ্নিত কৰে। আৰু মস্কাই মত প্ৰকাশ কৰিছিল যে চৰকাৰসমূহক দুটা ভাগত পৃথক কৰিছিল, যথা সামন্তীয় আৰু ব্যৱসায়িক ধৰণে।
আৰু ৰাজ্যখন হৈছে এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন য'ত অৰ্থনৈতিক, ন্যায়িক, প্ৰশাসনিক আৰু সামৰিক বাহিনীৰ দৰে কাৰ্যবাহী কাম একেজন ব্যক্তিয়ে কৰিব। চ' তেওঁ একৰ্ডিং টু মস্কা তেওঁৰ মতামত আগবঢ়াইছিলে যে যিহেতু এখন আমোলাতন্ত্ৰ আমাৰ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠন, সেই ৰাজনৈতিক সংগঠন বা ৰাজনৈতিক শ্ৰেণী লোকলৈ তেওঁ লৈ গৈছিলে আৰু য'ত তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছিলে য'ত অৰ্থনৈতিক আৰু ন্যায়িক যিখিনি আমাৰ দেশ আছে আৰু প্ৰশাসনিক যিবিলাক কাম কাজ আছে আৰু সামৰিক বাহিনীৰ দৰে যিবিলাক আমাৰ কাৰ্যবাহী কাম আছে সেই কামবিলাক একেজন ব্যক্তিয়ে কৰিব। আৰু তদুপৰি মস্কাই আমোলাতন্ত্ৰৰ এই বিষয়টো বা যিটো বিউৰক্ৰেচি সেই ব্যৱস্থাটোক শাসকীয় শ্ৰেণীৰ এক অখণ্ড অংশ হিচাপে গঠন কৰা ৰাজহুৱা বিষয়াসকলৰ এটা সংস্থা হিচাপে তেওঁ স্বীকৃতি দি আছিল। চ' একৰ্ডিং টু মস্কা আধুনিক ৰাজ্যত ৰাজহুৱা প্ৰশাসনত যিখিনি আমাৰ অন্যতম সংজ্ঞাত বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্য হিচাপে ব্যৱসায়িক বিজ্ঞানৰ যিখিনি ক্ষমতাশালী ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাবিলাক অসাধাৰণ সমৰ্থন হিচাপে ইয়াক লোৱা হৈছিলে। তথাপিও কি হৈছিলে মস্কাই যিখিনি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰা প্ৰৱণতাৰ ওপৰত পৰ্যবেক্ষণ কৰে সেয়ে ভোটৰ ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু যিয়ে সমাজত বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ আগ্ৰহক প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰে। যিটো আমাৰ ভোটিং ছিষ্টেম বা পাব্লিকৰ জৰিয়তে এজন আমি অফিচাৰ আমি চুজ কৰিব পাৰোঁ বা এটা ভোটিং ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে কেনেদৰে আমি এটা সমাজৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ আগ্ৰহ এটা প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে তেওঁ বিশেষকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেইটো ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু তাক প্ৰতিফলিত কৰিছিলে। তাৰপিছতে আমি এটা কণ্টেষ্ট আমি চাব পাৰোঁ ভিলফ্ৰেডো পেৰেটো। ভিলফ্ৰেডো পেৰেটোৱে কি কৈছিলে মস্কাৰ তত্ত্বৰ বিষয়ে বিস্তৃত কিছুমান চিন্তাবিদসকলৰ ভিতৰত এনে এজন অভিজাত শ্ৰেণীৰ প্ৰচলন তত্ত্বৰ সৈতে ওলাই আহিছিল যিয়ে এই অভিজাত শ্ৰেণীৰ এটা গোটক আন এটা গোটৰ সলনি কৰাৰ তত্ত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। তো এইখিনি তেওঁলোকে কি কৰিলে আচলতে অভিজাতসকলে যিহেতু এই যিটো প্ৰচলন কৰিছিলে সেই প্ৰচলনৰ উদ্দেশ্য আছিল নতুন আৰু স্থায়ী ধাৰণাসমূহৰ এটা নিৰন্তৰ অন্তঃসংযোগ আৰু একত্ৰীকৰণ কৰা। আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এইটো ধাৰণা কৰিছিলে তো সেই প্ৰসংগত আৰু এজন চিন্তাবিদ আছিলে ভিলফ্ৰেডো পেৰেটো। তেওঁৱে কৈ আছিলে যে পেৰেটোৰ যিখিনি সমাজবাদৰ সাম্ভাব্য আছিলে সেই নিয়মক নতুন শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ যিখিনি অভিজাত শ্ৰেণীৰ সৃষ্টিৰ উপায় হিচাপে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল তেওঁলোকে। আৰু ৰবাৰ্ট তাৰপিছতে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে যে যিখিনি তেওঁৰ অভিজাত শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি আছিল বা অভিজাত শ্ৰেণীৰ যিখিনি প্ৰচলন কৰিছিল সেই উদ্দেশ্যবিলাক আছিল নতুন আৰু স্থায়ী ধাৰণাসমূহৰ নিৰন্তৰ আন্তঃসংযোগ আৰু একত্ৰীকৰণ। এই প্ৰসংগত পেৰেটোৱে সমাজবাদৰ যিখিনি বা সমাজবাদৰ সাম্ভাব্য নিয়মক এটা এটা লেবাৰ ল' হিচাপে বা শ্ৰমিক শ্ৰেণী হিচাপে বা লেবাৰ ক্লাছ হিচাপে বা বেলেগ এটা ক্লাছ ছিষ্টেম হিচাপে অভিজাত শ্ৰেণীক সৃষ্টিৰ উপায় হিচাপে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ৰবাৰ্ট মিছেলছৰ দৰে আন কিছুমান ফিলচফাৰে তেওঁলোকে এই বক্তৃতাত যোগদান কৰে আৰু অভিজাত প্ৰচলনৰ নীতিক স্বীকৃতি দিয়ে। তথাপিও এইটো যিজন মাইছেলছ আছিলে তেওঁ বা ৰবাৰ্ট মিছেলে যিখিনি আগবঢ়াইছিলে তাৰ ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে জানিছিল আৰু বিশ্বাস কৰিছিল যে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰধান শ্ৰেণীৰ হাতত থকাটো এটা আহিলা বা যিখিনি এটা আমি ৰাজনৈতিক ক্লাছ বুলি কৈছোঁ আমি পলিটিকেল যিটো ক্লাছ বুলি কৈছোঁ সেই পলিটিকেল ক্লাছটোৰ কি হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি নীতি আছিল সেই নীতিখিনি প্ৰশাসনত মানি চলাটো তেওঁলোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিলে। তাৰপিছতে যিখিনি ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ ভিতৰত আমোলাতন্ত্ৰৰ যিখিনি অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নত মস্কাই তেওঁৰ যিখিনি বা যিখিনি তেওঁৰ ধাৰণা ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই ধাৰণাখিনি আছিল ইয়াৰ সকলো পৰিসৰ আধুনিক সংস্থালৈ বহল কৰিছিল। আৰু মিছেলছৰ আৰু মস্কা এই দুয়োজনে যিহেতু ইয়াৰ এটা কণ্টেষ্ট হিচাপে আমি পাঠ্যক্ৰমত পাই আহিছোঁ তো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ক্ষমতা প্ৰশাসন আৰু কৰ্তৃত্বৰ যিখিনি সমাজ বিজ্ঞানৰ ওপৰত এটা সীমিত কৰি আৰু তেওঁলোকৰ সেই কামখিনি ক্ষমতা আৰু কৰ্তৃত্বৰ যিখিনি কাম আছিল সেই কামখিনি সমাজ বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিজৰ কাম সীমিত কৰি তুলিছিল আৰু সেই বিষয়টোক গভীৰভাৱে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে বা আৰু সাংগঠনিক মাত্ৰাৰ যিখিনি তেওঁলোকে বিষয়বস্তু লৈছিল সেই বিষয়বস্তু গোটেইখিনি একেলগে লগ কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছিল আৰু মিছেলছৰ যিখিনি তেওঁৰ ভিউজ আছিল সেই ভিউজখিনি
মস্কাৰ লগত সীমিত কৰি ৰাখিছিলে। চ' দুইজনৰ মাজত যিখিনি আমাৰ কৰ্মবিভাজন আমি দেখা পালোঁ একৰ্ডিং বিউৰ'ক্ৰেচিক লৈ, চ' তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়ম আছিলে বা তেওঁলোকে কেনেদৰে ক্ষমতাবিলাক ইউজ কৰিব লাগে বা কৰ্তৃত্বৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোধ আছে, সেই দায়িত্বখিনি প্ৰত্যেকজনে প্ৰশাসকে সমাজ বিজ্ঞানৰ সকলো ক্ষেত্ৰতেই তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাখিনি সীমিত কৰি ৰাখিছিল আৰু সেই ভিউজবিলাক বা সাংগঠনিক মাত্ৰাৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত আছিল, সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকে এটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিছিল। তাৰপিছত আমি মেক্স ৱেবাৰ আমি বিউৰ'ক্ৰেটিক যিটো পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিত আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ যিদৰে মেনশ্যন আছে যে মেক্স ৱেবাৰৰ ওপৰত যিটো বিউৰ'ক্ৰেটিক পদ্ধতি, সেই ৰাজনৈতিক আৰু সাংগঠনিক মাত্ৰাৰ জৰিয়তে যিখিনি আমাৰ সমাজ বিজ্ঞান বিশ্লেষণ আৰু আমোলাতন্ত্ৰৰ বিশেষত যিখিনি মেক্স ৱেবাৰে এক সামগ্ৰিক প্ৰভাৱ পেলাইছে। চ' মেক্স ৱেবাৰকে যিহেতু আমোলাতন্ত্ৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়, চ' তেওঁ আমোলাতান্ত্ৰিক সংগঠনৰ কেতবোৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল আৰু এটা মানে কাঠামোগত আৰু যিহেতু বা ষ্ট্ৰাকচাৰেল আৰু আচৰণবাদী আমি বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত আমি উল্লেখ কৰোঁ। যেনেদৰে যিখিনি আমাৰ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক আছে বা হাইৰাৰ্কি আছে, ৰুলছ আছে, কিছুমান ৰেচনেলিটি আছে, চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত মেক্স ৱেবাৰে বেছিকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ৰাজনৈতিক আৰু সাংগঠনিক মাত্ৰাৰ সৈতে জড়িত সমাজ বিজ্ঞান বিশ্লেষণ আমোলাতন্ত্ৰৰ বিকাশত মেক্স ৱেবাৰে এক সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁ প্ৰভাৱ পেলাইছিল। চ' তেওঁৰ ধাৰণাত আৰু ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ৰাজনীতি আৰু সমাজৰ সৈতে প্ৰশাসনৰ যিটো এটা সংস্থা, এটা প্ৰশাসনিক সংস্থা হিচাপে আমোলাতন্ত্ৰক সংযোগ স্থাপনৰ এক তাত্ত্বিক তেওঁ গ্ৰীপ হিচাপে প্ৰদান কৰিছিল। আৰু তেখেতে একৰ্ডিং টু মেক্স ৱেবাৰ দৃঢ়তাৰে কৈছিল যে যুক্তিবাদীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আছিল আধুনিক সমাজৰ নিৰ্ণায়ক কাৰক। আৰু তেওঁ বিচাৰি উলিয়াইছিল যে যুক্তিবাদে ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনক গভীৰভাৱে সোমাই গৈছিল, যাৰ ফলত আধুনিকীকৰণৰ যিটো পথ, সেই পথটো আমি প্ৰশস্ত দেখিবলৈ পাইছোঁ বা প্ৰশস্ত হৈ আছিল। চ' মেক্স ৱেবাৰৰ আধুনিক ৰাষ্ট্ৰৰ ব্যৱস্থাত আমোলাতন্ত্ৰৰ বিকাশত বিশেষভাৱে কিছুমান অৰিহণা যোগোৱা কেতবোৰ আৰু পৰিৱেশক চিনাক্ত কৰি উলিয়াইছে। এই কাৰকসমূহ হৈছে এনেধৰণৰ। ত' আধুনিক আকাৰ, সংগঠন আৰু যিবিলাক নিগমবিলাকৰ বিকাশে সাংগঠনবিলাকত আমোলাতন্ত্ৰিক বিকাশ আৰু সম্প্ৰসাৰণত কিছুমান অৰিহণা যোগাইছিলে। আৰু আমোলাতন্ত্ৰৰ যিয়ে ত্ৰুটি নাথাকক কিয়, জটিল প্ৰশাসনীয় যিখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ আমোলাতন্ত্ৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ এতিয়া। চ' এট প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যনত বৰ্তমান সমাজত আমোলাতন্ত্ৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ, চৰকাৰৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ, প্ৰশাসনৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' দ্বিতীয়তে ক'ব পাৰোঁ যে সম্প্ৰসাৰিত যিখিনি প্ৰযুক্তিগত জ্ঞান, সেই জ্ঞানৰ ভূমিকা আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ বিকাশে আমোলাতন্ত্ৰৰ উত্থানত অৰিহণা যোগাইছে। চ' এইবিলাক কিছুমান ফেক্টৰ হয়, ফেক্টৰ্ছ কণ্ট্ৰিবিউটেড টু গ্ৰ'থ অফ বিউৰ'ক্ৰেচি। বিউৰ'ক্ৰেচিৰ গ্ৰ'থটো যিটো আমাৰ বিকাশ, সেই বিকাশটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়াইছে, যিখিনি প্ৰযুক্তিগত আৰু জ্ঞানৰ ভূমিকা আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ যিটো বিকাশ, সেই বিকাশে আমাৰ আমোলাতন্ত্ৰৰ উত্থানত আৰু ইয়াৰ বিকাশত বিশেষভাৱে অৰিহণা যোগাইছে। পুঁজিবাদী বা সমাজবাদী যিকোনো ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে আমোলাতন্ত্ৰিক বিশেষীকৰণৰ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়তা আছে। তাৰপিছতে আমি তৃতীয়তে ক'ব পাৰোঁ যে ৱেবাৰৰ যিখিনি যুক্তি আছিল, সেই যুক্তিত তেওঁ কৈছিল যে আধুনিক আমোলাতন্ত্ৰৰ বিকাশত পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। চ' পুঁজিবাদী ব্যৱস্থাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আৰু সঠিক কাৰ্যকৰণীৰ বাবে এক সুস্থ সবল ৰাষ্ট্ৰৰ ব্যৱস্থা আৰু সুসংঘবদ্ধ প্ৰশাসন নিতান্তই প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ যিহেতু মত প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, তাৰোপৰি তেওঁ পুঁজিবাদক আমোলাতান্ত্ৰিক প্ৰশাসনৰ বাবে সৰ্বোৎকৃষ্ট যুক্তিযুক্ত অৰ্থনৈতিক ভিত্তি হিচাপে তেওঁ বিবেচনা কৰা হৈছিলে। চ' এইখিনি হৈছে আমোলাতন্ত্ৰৰ বিকাশৰ কিছুমান কাৰক, যিবিলাক আমি মেক্স ৱেবাৰৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। চ' তেওঁ যিখিনি বস্তু দৃঢ়তাৰে কৈছিল যে যুক্তিবাদীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আছিল এটা আধুনিক সমস্যা বা আধুনিক সমাজৰ নিৰ্ণায়ক কাৰক। যুক্তিবাদীকৰণ আৰু যুক্তিবাদী থাকিবই লাগিব, যিহেতু আধুনিক সমাজ এখন গঠন হ'বলৈ, এখন মডাৰ্ণ ছ'চাইটি হ'বলৈ হ'লে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে যুক্তিবাদীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ। আৰু সেই
তেওঁ বিচাৰি উলিয়াইছিল যে যিখিনি যুক্তিবাদী ৰাজনৈতিক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ গভীৰতালৈ আম, সোমাই আমি দেখা পাইছিলোঁ যিটো আমাৰ পুঁজিবাদী ধাৰণা, সেই পুঁজিবাদী আমোলাতন্ত্ৰী প্ৰশাসন এটা সৰ্বকৃষ্ট ধাৰণা বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে, যাৰ ফলত আমাৰ যিখিনি মডাৰ্ণাইজেশ্যন প্ৰচেছ সেই মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ আহিছে এট প্ৰেজেণ্ট। চ' বৰ্তমান অৱস্থাত আমি তেওঁৰ এই যিটো অৱদান তাক আমি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আমি লৈ আহিছোঁ। চ' আমোলাতন্ত্ৰ বা বিউৰোক্ৰেচিৰ ওপৰত তেওঁৰ পৰ্যবেক্ষণসমূহ সামাজিক ঐতিহাসিক শক্তিৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ পৰিছিল। যেনে কিছুমান পশ্চিমত নিৰপেক্ষ বা ৰাজতন্ত্ৰৰ সময় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ্বভৌমত্ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ে ঔদ্যোগিক সম্প্ৰদায়ৰ বৃদ্ধি আৰু শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ট্ৰেড ইউনিয়ন এনেধৰণৰ বস্তুবিলাক কিছুমান বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিলে। তাৰপিছতে মেক্স ৱেবাৰৰ যিখিনি প্ৰটেষ্টেণ্ট নৈতিকতা আৰু পুঁজিবাদৰ আত্মাক আমি আধুনিক মূলধনৰ যিখিনি উত্থান সেই উত্থানৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ যিখিনি ধাৰণা সেই ধাৰণাবিলাক বুজাৰ বাবে সাধাৰণতে তেওঁৰ যিখিনি কনচেপ্ট বিউৰোক্ৰেচিৰ যিটো কনচেপ্ট মেক্স ৱেবাৰৰ সেইটো এটা অসাধাৰণ কাম হিচাপে সকলোৱে গণ্য কৰি আহিছে। তথাপিও আমোলাতন্ত্ৰৰ ওপৰত তেওঁৰ ৰচনাসমূহ সমাজ বিজ্ঞান ৰাজনৈতিক আৰু যিখিনি আমাৰ হিষ্টৰিকেল যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে বা ৰাজহুৱা প্ৰশাসনৰ যিখিনি প্ৰাসংগিক শৈক্ষিক আৰু ভাষাসমূহৰ এক প্ৰভাৱশালী আৰু কাম হিচাপে তেওঁ গণ্য কৰিব বিচাৰিছিলে। চ' এই গোটেইখিনি মিলি তেওঁ আমোলাতন্ত্ৰৰ ওপৰত এক বিশেষভাৱে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা আগবঢ়াইছিলে। চ' ৱেবাৰ্ছ বিউৰোক্ৰেচি বুলি ক'লে আমি এটা কেন্দ্ৰীয় ধাৰণাৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ কেৱল পৰিচালকসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাতে সীমাবদ্ধ থাকিব নোৱাৰি। তো সঁচাকৈ কয় যে ৱেবাৰৰ যিটো ধাৰণা বা ৱেবাৰে সমাজত আধিপত্যৰ মৌলিক প্ৰকৃতি উল্লেখ কৰি হেগেল আৰু মাৰ্ক্সে উত্থাপন কৰা যিটো বিতৰ্ক সেই বিতৰ্কক সম্বোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। চ' ৱেবাৰৰ ধাৰণাটো মতে তেওঁ এটা চেণ্ট্ৰেল ইছ্যু হিচাপে লৈছে। তেওঁৰ সেই ধাৰণা আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা সকলো ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ প্ৰশাসনীয় পৰিচালক আছিলে সেই পৰিচালকসকলক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰাত সীমাবদ্ধ থাকিব নোৱাৰি বা সঁচাকৈ তেওঁৰ যিটো সমাজৰ অধিপত্যৰ মৌলিক প্ৰকৃতি উল্লেখ কৰিছিল আৰু ছ'চাইটি এখনত কেনেদৰে প্ৰশাসনীয় কামবিলাক আগবাঢ়ি যাব পাৰি বা হেগেলৰ যিটো দৃষ্টিভংগী আছিলে কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ যিবিলাক দৃষ্টিভংগী আছিলে সেই সকলোবিলাক তেওঁ পৰ্যায়ক্ৰমে আলোচনা কৰি এটা বেলেগ এটা তেওঁৰ আমাৰ দিশ এটা বা ৰূপ এটা আমাক আমোলাতন্ত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য তেওঁ দেখুৱাইছিল। চ' পূৰ্বৰ যিখিনি আলোচনা কৰা হৈছিল সেইবিলাকৰ অনুসৰি আমি হেগেলছৰ আৰু বা কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ এইবিলাক বা উইড্ৰ' উইলছন তেওঁলোকৰ যিবিলাক পৰামৰ্শ আছিল আমাৰ আমোলাতন্ত্ৰক লৈ পিনে যে ৰাজ্যিক প্ৰশাসনে জনসাধাৰণৰ সাধাৰণ ইচ্ছা শক্তি লাভৰ বাবে এটা আহিলা হিচাপে কাম কৰে। তো যিখিনি আমাৰ দেশ এখনৰ প্ৰশাসন থাকে সেই প্ৰশাসনে জনসাধাৰণৰ সাধাৰণ ইচ্ছা শক্তি লাভৰ বাবে এটা আহিলা হিচাপে কাম কৰে আমোলাতন্ত্ৰই। আৰু পিছলৈ মাৰ্ক্সে এই পৰামৰ্শৰ সৈতে মতানৈক্য প্ৰকাশ কৰি কয় যে এটা পুঁজিবাদী সমাজ য'ত এটা শ্ৰেণীয়ে আন এটা শ্ৰেণীক সদায় শোষণ কৰে। চ' এইদৰে বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফিলচফাৰে আমাৰ ছ'চাইটিটোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিভংগী এটা আমাৰ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল। ৰাজ্য আৰু ইয়াৰ আমোলাতন্ত্ৰই উৎপাদনৰ মাধ্যম হিচাপে যিখিনি আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা অৰ্থনৈতিক ছিষ্টেম আছিলে বা ইকনমিক যিখিনি আমাৰ গ্ৰুপ আছিলে ক্লাছ আছিলে য'ত স্বাৰ্থ সেৱা আগবঢ়াবলৈ বাধ্য হৈছিলে বা ঐতিহাসিকভাৱে ৱেবাৰে দুবিধ অধিপত্য চিনাক্ত কৰিছিলে, এটা পৰম্পৰাগত আৰু এটা চেৰিছমেটিক। চ' ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড চেৰিছমেটিক তেওঁ দুই ধৰণে দুটা মতবাদ তেওঁ আগবঢ়াইছিলে। ৱেবাৰৰ নেতৃত্বৰ কৰ্তৃপক্ষই পৰম্পৰাগত বা চেৰিছমেটিক অধিপত্যৰ জৰিয়তে ইয়াৰ ভিত্তি লাভ কৰিছিল। চ' পৰম্পৰাগত ছেটআপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে অধিপত্য যিখিনি কৰিছিলে সেইটো হৈছে পৈতৃক বা ধৰণৰ প্ৰকৃতি হ'ব পাৰে বা ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি ছিষ্টেম। চ' ট্ৰেডিশ্যনেল ছিষ্টেমত এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা যিদৰে প্ৰশাসনৰ ক্ষমতাটো পাই থাকে তেনেদৰে তেওঁ এটা দিশ দেখুৱাব বিচাৰিছিলে আৰু চেৰিছমেটিকৰ ভিত্তি কৰি
যিটো অধিপত্য লৈছিলে তাত ব্যতিক্ৰমী ব্যক্তি হিচাপে যিখিনি তেওঁলোকৰ গুণ থাকে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ক্ষমতা থাকে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি এফিচিয়েঞ্চি কোৱালিটি থাকে, সেই কোৱালিটিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজন নেতাৰ বৈশিষ্ট্যক সূচাইছিল। চ' ৱেবাৰে যুক্তিগত নীতি যেনেদৰে যুক্তিগত কাৰ্যদক্ষতা আৰু কাৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা নতুন সাংগঠনিক গাঁথনিৰ পৰামৰ্শ দিছিলে। চ' যিখিনি আমাৰ ৱেবাৰেন আমাৰ ছিষ্টেম আছে, সেই ৱেবাৰেন ছিষ্টেমৰ সংস্কৰণত এইটো আইনী আৰু যুক্তিসংগত কৰ্তৃত্ব বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটোকে আমি কি এটা হলমাৰ্ক সভ্যতা হিচাপে এনে এটা সংস্থাক আমি চিহ্নিত কৰি আহিছোঁ। চ' এইদৰে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ বিভিন্ন ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফিচাৰ্ছ আৰু যিখিনি বিহেভিয়াৰেল ফিচাৰ্ছক লৈ পিনে আমাৰ সমাজ এখনৰ ক্ষমতা প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেওঁ বেলেগ এটা দৃষ্টিভংগী আমাক বা শ্ৰেণী এটাত আমাক দেখুৱাই থৈ আহিছে। চ' একৰ্ডিং টু মেক্স ৱেবাৰ, তেওঁৰ আইডিয়েল টাইপ অফ বিউৰক্ৰেচি কিছুমান দিশ আমি আলোচনা কৰিম। যিখিনি আমাৰ মধ্যযুগীয় যুগ আছে, মধ্যযুগীয় যুগৰ সংগঠন আছিলে, সেই সংগঠনসমূহত কি হৈছিলে পৰম্পৰাগতভাৱে বা চেৰিছমেটিক নেতৃত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান দিশ গঢ় লৈ উঠিছিলে। আৰু শাসনৰ যিখিনি আমোলাগত ৰূপ আছিল, সেই ৰূপটো আধুনিকীকৰণ আৰু সংগঠনৰ এক অনিবাৰ্য আৰু সৰ্বব্যাপী পৰিঘটনা আৰু ইয়াৰ অনুভূত গুণৰ বাবে ইয়াক প্ৰশংসা কৰা হৈছিলে, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা কৰা হৈছিলে। আৰু আত্মীয়তা, য'ত কি হৈছিলে আত্মীয়তা, সম্পৰ্ক, প্ৰথাগত আৰু পৰম্পৰাগত প্ৰাপ্যতা ইত্যাদি নিৰ্বাচন বা যিখিনি পদৰ ভিত্তি নাছিলে, অনুগত্য আছিল নেতাৰ প্ৰতি ব্যক্তি হিচাপে, কিন্তু এটা পদ হিচাপে নহয়, এজন ব্যক্তি হিচাপে এটা অনুগত্য প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁ পদটোক চাই তেওঁ অনুগত্য প্ৰকাশ কৰা নাছিলে। চ' যিখিনি শিল্প সমাজ আছিলে বা গণতান্ত্ৰিক জাতি বুলি কোৱা হয় বা ৰাষ্ট্ৰৰ আগমনৰ লগে লগে চৰকাৰ আৰু যিখিনি ইয়াৰ আন আন দিশসমূহৰ সংগঠন আছিলে, সেই দিশসমূহৰ সংগঠন সলনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এটা যুক্তিসংগত লিগেল অথৰিটি এটাৰ ওপৰত তেওঁলোকে ভিত্তি কৰি এটা লিগেল অথৰিটি হিচাপে ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে চলিবলৈ বা প্ৰশাসনত সকলো ক্ষেত্ৰতে যাতে এটা আইনী কৰ্তৃত্বৰ ভিত্তি থাকিব লাগে, সেইটোৰ বিশেষভাৱে তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। এটা গণতান্ত্ৰিক ভিউ থাকিব লাগে বা যিটো আমাৰ ডেম'ক্ৰেটিক যিটো ভিউ, সেই ভিউটো থাকিব লাগিব, য'ত চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ সংগঠন তেওঁলোকে মিলি জুলি একেলগে কাম কৰিব আৰু সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ দুখ ক্ষতিসমূহ চোৱা বা যুক্তিসংগত বা সকলো নীতি ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে যুক্তিসংগতভাৱে আলোচনা পৰামৰ্শ কৰিবলৈ এটা ষ্ট্ৰং আইনী সংগঠনৰ প্ৰয়োজন হয়, য'ত আইনী কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু সেইটো ভিত্তি কৰিয়ে আমাৰ প্ৰশাসনখন অধিক আমি মজবুত কৰিব পাৰোঁ, তেনেদৰে এটা দৃষ্টিভংগী তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে। চ' মেক্স ৱেবাৰ এজন জাৰ্মান মনোবিজ্ঞানী আছিল আৰু ৰাজনৈতিক অৰ্থনীতিবিদ হিচাপে আধুনিক সংগঠনৰ এনে এটা বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিল। তেওঁ বিবেচনা কৰিছিলে যে সদায় সংগঠনৰ ব্যক্তিজন বা প্ৰশাসনৰ ব্যক্তিজন সদায় মেৰিট হ'ব লাগিব। একৰ্ডিং টু হিজ কোৱালিটি তেওঁ এজন মেৰিট ব্যক্তি হিচাপে, এটা প্ৰশাসনিক হিচাপে তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। নট অনলি ফৰ হিজ কিনশ্বিপ বা কোনো ট্ৰেডিশ্যনেল ছিষ্টেম হিচাপে বা ৰজাৰ ৰাজকীয় ছিষ্টেম হিচাপে, বাট এনেধৰণৰ কোনো কিনশ্বিপ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে তেওঁক আমি ক্ষমতাত আনিব নোৱাৰোঁ। অনলি আনিব পাৰোঁ যেতিয়া তেওঁৰ সেই সময়ত তেওঁৰ যোগ্যতা থাকিব আৰু তেওঁ সেইখিনি দায়িত্ব হিচাপ পালন কৰিবলৈ তেওঁ এটা একাউণ্টেবিলিটি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। সেইজন ব্যক্তিকহে আমি প্ৰশাসনিক বা প্ৰশাসনৰ যোগ্য ব্যক্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' যিখিনি তেওঁ মেৰিট আৰু কিনশ্বিপ ছিষ্টেমৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছে, সেই বিষয়টো আমি বিশেষভাৱে ইয়াতে আমাৰ মেক্স ৱেবাৰ বিউৰক্ৰেটিক ছিষ্টেমত আমি বুজিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। চ' ব্যক্তিৰ প্ৰতি নহয়, পদৰ প্ৰতি অনুগত্য। চ' আমি ব্যক্তিজনী পদৰ প্ৰতি অনুগত্য হ'ব নোৱাৰোঁ, আমি তেওঁৰ যিটো পদ, সেই পদটোৰ প্ৰতি অনুগত্য হ'ব লাগিব। আৰু পৰম্পৰাগত যিখিনি জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানৰ প্ৰতি নিয়ম আৰু নিয়মৰ প্ৰতি প্ৰাধান্য ইত্যাদিবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকেও বেলেগ বেলেগ ধৰণে বিকশিত সংগঠনৰ বৈশিষ্ট্য লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে। যেনে যোগ্যতা বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিখিনি অপ্ৰয়োজনীয়তা, নিৰপেক্ষতা, অস্পষ্টতা আৰু কাৰ্যক্ষমতা, অৰ্থনীতি আৰু যিখিনি সামগ্ৰী আছিলে, সেই সামগ্ৰী ব্যক্তিগত খৰচ, ঐক্য, কঠোৰ অধীনস্থতা আদিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে এটা বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন কৰিছিলে। চ' ৱেবাৰ্ছ আইডিয়েল টাইপছ অফ থিয়ৰী,
তাৰপিছতে আমি কিছুমান ইয়াৰ আইডেল টাইপ বুলি ক'লে আমি ৱেবাৰৰ আমি বিভিন্ন দিশ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি পাই আহিছোঁ। চ' তেওঁ এখন বুক আছিলে, বুকখনৰ নাম আছিলে ইকনমি এণ্ড ছ'চাইটি। চ' ইয়াতে গ্ৰন্থখনত আধুনিক লোক প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থাত আমোলাতন্ত্ৰৰ নিতান্ত অপৰিহাৰ্য বুলি তেওঁ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ বুলি তেওঁ বিবেচনা কৰিছিল। যে মডাৰ্ণ ছ'চাইটি বুলি ক'লে আমি বা মডাৰ্ণ সভ্যতা বুলি ক'লে বা আধুনিক সমাজত বা আধুনিক লোক প্ৰশাসনত যিকোনো আমাৰ এতিয়া এই ষ্টেজটো পষ্ট মডাৰ্ণ এজ বুলি কওঁ, সেই পষ্ট মডাৰ্ণ এজত আমি কি হয় বিউৰ'ক্ৰেচি ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, এটা অপৰিহাৰ্য অংগ বুলি তেওঁ বিবেচনা কৰিছে। এই অপৰিহাৰ্য ভূমিকাৰ বাবে বহু গৱেষকে আমোলাতন্ত্ৰক এক আদৰ্শ ধৰ্মী হিচাপে গণ্য কৰি আহিছে, যিটো আমি আইডিয়েল বিউৰ'ক্ৰেচি বুলি কওঁ। আদৰ্শধৰ্মী আমোলাতন্ত্ৰ তেওঁলোকে গণ্য কৰি আহিছে, যিহেতু এটা অপৰিহাৰ্য অংগ। আৰু যিহেতু প্ৰশাসনৰ সকলোবিলাক ৰূপৰ ভিতৰত আমোলাতন্ত্ৰৰ উৎকৃষ্ট ৰূপ বুলি তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিছে, সেয়ে আমোলাতন্ত্ৰৰ প্ৰশাসনক এক আদৰ্শ ৰূপ বুলি তেওঁ শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব পাৰিব। চ' মেক্স ৱেবাৰৰ মতে সকলো প্ৰকাৰৰ কৰ্তৃত্বৰ ভিতৰত আমোলাতন্ত্ৰ হৈছে একমাত্ৰ কৰ্তৃত্ব যি যুক্তিসিদ্ধ আৰু আইনসংগত। চ' এনেধৰণৰ তেওঁ কিছুমান কথা উল্লেখ কৰিছিলে, যিটো আমি পৰম্পৰাগত বা যিখিনি আমি চেৰিছমেটিক ট্ৰেডিশ্যনেল এণ্ড চেৰিছমেটিক কৰ্তৃত্ব কোনোবিধে বৈধ নহয়। আমোলাতন্ত্ৰ আইনৰ দ্বাৰা আধাৰিত আৰু প্ৰতিষ্ঠিত আৰু ই আইন অনুসাৰে কাৰ্য সম্পাদন কৰে। চ' সেইবাবে তেওঁ যিটো বিউৰ'ক্ৰেটিক ছিষ্টেম আমাক তেওঁ যিটো মতামত আগবঢ়াইছিলে, সেই মতামত বা তেওঁৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটোক এটা তেওঁ আইডিয়েল বিউৰ'ক্ৰেচি হিচাপে তেওঁ পৰিৱৰ্তিত কৰিছিলে। চ' ইয়াতে কি হৈছিলে, কামৰ বিভাজন, কৰ্মসংস্থানৰ স্থান, দৰমহা, পদোন্নতি বা অৱসৰ বা বদলীকৰণ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছিষ্টেম, পেঞ্চন ছিষ্টেম আৰু অন্যান্য সুবিধাসমূহ এই সকলো বিধানমণ্ডল বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা প্ৰণোদিত আইন আৰু বিধি অনুসৰি ৰূপায়ণ কৰা হয়। চ' গোটেইখিনি আমাৰ বিউৰ'ক্ৰেচিক আমাৰ যিহেতু আমাৰ একশ্যন পাৰ্ট অফ দ্য গভমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াতে গোটেইখিনি কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয়, কামৰ বিভাজন কৰা হয়, দৰমহা, পদোন্নতি, অৱসৰ, বদলীকৰণ, পেঞ্চন গোটেইখিনি সুবিধা আৰু সমূহ এই বিধানমণ্ডল বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা প্ৰণোদিত আইন আৰু বিধি অনুসৰি ৰূপায়ণ কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আমোলাতন্ত্ৰৰ আদৰ্শ ৰূপটোৰ পটভূমি হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছে। আমোলাতান্ত্ৰিক কৰ্তৃত্বৰ প্ৰধান উৎস হৈছে সুনিৰ্মিত আইন ব্যৱস্থা কৰা, ৱেল বিল্ড লিগেল ছিষ্টেম। এটা আমি যিহেতু আগতে কৈ আহিছোঁ, এটা ষ্ট্ৰং আইনী এটা কৰ্তৃপক্ষ থাকিব লাগিব। এজন আমোলা বিষয়াই বা এজন বিউৰ'ক্ৰেটিকে আইনৰ দ্বাৰা তেওঁৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা দায়িত্বহে সম্পাদন কৰে। চ' এজন বিউৰ'ক্ৰেটিয়ে তেওঁক যিখিনি দায়িত্ব দিয়া হয়, অকল সেইখিনি কামহে তেওঁ দায়িত্ব হিচাপে তেওঁ সম্পাদন কৰে। স্বাভাৱিকতে এনেধৰণৰ চৰকাৰক আদৰ্শ চৰকাৰ বুলি কোৱা হয়। চ' সেইবাবে এটা আদৰ্শ চৰকাৰ বুলি বা ৱেবাৰ্ছ আইডিয়েলছ টাইপ বিউৰ'ক্ৰেচি আমি ইয়াত এটা বৈশিষ্ট্য হিচাপে ক'ব পাৰোঁ। চ' আমোলাতন্ত্ৰত যিখিনি হাইৰাৰ্কি ছিষ্টেম আছে, অধিক্ৰমৰ যিখিনি এক স্পষ্ট ব্যৱস্থা বিদ্যমান, যাৰ অৰ্থ হ'ল প্ৰত্যেকজন আমোলাই তেওঁৰ যিখিনি যাৱতীয় অৰ্হতা থাকিলেও উচ্চ পদবীলৈ পদোন্নতিৰ সুযোগ থাকিব পাৰে। চ' যেতিয়া আমোলা এজনৰ তেওঁলোকৰ সেইটো পদ অনুসৰি তেওঁৰ যোগ্যতাটো হৈ যায় বা তেওঁ সেই যোগ্যতালৈ এটা অৰ্হতা পোৱাৰ পাছত সেই অৰ্হতাটো পোৱালৈ তেওঁ আন এটা পদ পাবলৈ তেওঁ উপযুক্ত হয় কেতিয়াবা, যদিহে তেওঁ সেইটো পদৰ বাবে উপযুক্ত হয়। আৰু সেই পদৰ বাবে উচ্চ পদবীলৈ তেওঁ কেতিয়াবা পদোন্নতি হোৱা দেখা যায়। আমোলাতান্ত্ৰিক প্ৰশাসনক কেতবোৰ যুক্তিসংগত আৰু আইনগত নীতিয়ে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা, নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু এনেধৰণৰ এক নীতি হৈছে লোক প্ৰশাসনৰ সমুদায় কাৰ্যাৱলী আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত বিভাজন কৰা হয় আৰু এই কৰ্ম বিভাজনৰ উপযুক্ত যুক্তিযুক্ততা আছে। চ' তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে যিখিনি আমোলা তেওঁলোকে বা বিউৰ'ক্ৰেটিক যিখিনি বিষয়া তেওঁলোকে প্ৰশাসনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। চ' বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অৰ্হতা আছে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মৰাজি আছে বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কাৰ্যাৱলী আছে। সেই কাৰ্যাৱলীবিলাক কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত বিভাজন কৰা হয় আৰু এই কৰ্ম বিভাজনবিলাক এটা উপযুক্ত যুক্তিযুক্ততা আছে। ত' আগৰ দিনত কি হৈছিলে, আমোলাতান্ত্ৰিক প্ৰশাসনৰ সুচাৰুৰূপে বা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলক
ৰজা বা আন যিকোনো ব্যক্তিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিজনে কোনো গুণ বা সামৰ্থ্যৰ বিচাৰ বিবেচনা নকৰাকৈ বাছনি কৰিছিল। চ' তেতিয়া তেওঁ ব্যক্তিগত কিবা স্বাৰ্থতো হ'ব পাৰে তেওঁক বাছনি কৰি লৈছিল, বা তেওঁলোকৰ একো গুণ বা সামৰ্থ্য তেওঁলোকে চোৱা নাছিল, তেওঁলোকে কিমান অৰ্হতা সম্পন্ন ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ কিমান যোগ্যতা আছে। চ' সেইবিলাক বিবেচনা নকৰাকৈ তেওঁক এটা পদত নিয়োজিত কৰা হৈছিল। কিন্তু আমোলাতন্ত্ৰত কি হৈছিলে বৰ্তমান অৱস্থাত সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক। ইয়াতে কি হয়, আমোলাসকলক বাছনি কৰা হয় আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে এটি আলোচনা কৰা হৈছে। তেওঁলোকক বিশেষভাৱে এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বাছনি কৰা হয় আৰু এটা শিক্ষিত সমাজ বা এজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিক তেওঁৰ যোগ্যতা অনুসাৰে তেওঁক এটা পদবী দিয়া হয়। সেই গোটেইখিনি আমি আমোলাতন্ত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। চ' ৱেবাৰৰ আমোলাতন্ত্ৰৰ আন এক কাৰণতো আদৰ্শ বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' প্ৰশাসনত কৰ্তৃত্বৰ একেবাৰে শীৰ্ষতম বিষয়টো আইনৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত আৰু শাসিত, আৰু তেওঁ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণত যিখিনি মাধ্যম আছিল সেই মাধ্যমেৰে উক্ত পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে। চ' প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাৰ এক মূল পদবীত অধিষ্ঠিত হ'বৰ বাবে এজন ব্যক্তিয়ে সকলো ধৰণৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তৰ পৰা ঊৰ্ধত গৈ তেওঁৰ সামৰ্থ্যক প্ৰতিপন্ন কৰিব লাগিব। চ' ৱেবাৰৰ আমোলাতন্ত্ৰক আমি আদৰ্শগত বুলি সেইবাবে আমি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু ইয়াতে কি হয়, প্ৰশাসনৰ সকলো কৰ্তৃত্ব একেবাৰে শীৰ্ষতম বিষয়াজনো আইনৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত আৰু শাসিত, আৰু একৰ্ডিং টু ল' তেওঁ শাসিত হ'ব লাগিব, আৰু তেওঁৰ কঠোৰ প্ৰশিক্ষণৰ পিছতহে বা কঠোৰ প্ৰশিক্ষণৰ মাধ্যমেৰে তেওঁক সেই পদটোত আমি অধিষ্ঠিত হোৱা আমি সুযোগ লাভ দিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাত এক মূল পদবীত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰোঁ। চ' গোটেইখিনি লৈ আমি এটা আইডিয়েল এটা ব্যুৰ'ক্ৰেচি হিচাপে বা আদৰ্শগত এটা আমোলাতন্ত্ৰ বুলি আমি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। চ' ৱেবাৰে ইয়াৰ যিখিনি ধাৰণা, এই আদৰ্শগত যিটো ধাৰণা আমাক আগবঢ়াইছিলে, চ' এই ধাৰণা মতে আমি দেখা পাইছোঁ যে সকলো ধৰণৰ ইয়াতে প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰশাসনীয় দৃষ্টিভংগী, ইয়াতে আইনৰ এটা কঠোৰ দৃষ্টিভংগী আছে, য'ত আইনে হৈছে শীৰ্ষতম বিষয়া। চ' শীৰ্ষতম বিষয়াজনো আইনৰ শাসনত থাকিব লাগিব, আৰু তেওঁক কঠোৰ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তেহে তেওঁ এটা উচ্চ পদত তেওঁক অধিষ্ঠিত হোৱাৰ সুযোগ দিয়া হ'ব। চ' এনেধৰণৰ কাৰ্যবিলাক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, য'ত ব্যুৰ'ক্ৰেচি হৈছে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট বা আদৰ্শ ৰূপ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু সেয়ে আমোলাতন্ত্ৰ প্ৰশাসনক এক আদৰ্শ বিষয় হিচাপে আমি ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বৈশিষ্ট্য এইবিলাক আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। চ' কিছুমান মৌলিক বৈশিষ্ট্য আমাৰ পাঠ্যপুথিত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। চ' কিছুমান ফিচাৰ্ছ আমি ইয়াত ক'ব বিচাৰোঁ যে কৰ্তৃত্বৰ যিটো স্তৰ, প্ৰথমতে ক'ব পাৰি কৰ্তৃত্বৰ স্তৰ বুলি ক'লে ইয়াৰ যিখিনি উচ্চ স্তৰতা, অধীনস্থতা, এটা ক্ৰম ব্যৱস্থা আছে। তাৰপিছতে আমি ডিভিজন অফ লেবাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিখিনি আমাৰ কৰ্ম বিভাজন, শ্ৰম বিভাজন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল কাৰ্যক্ষমতা উন্নত কৰিবলৈ বিভিন্ন লোকক চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বা তেওঁলোক বিভিন্ন কামৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে নিযুক্তি কৰা হয়। আৰু তাৰপিছত আহিলে নিয়ম ভিত্তিক কৰ্তৃত্ব, যিটো আমোলাতন্ত্ৰৰ যিখিনি ছিষ্টেম আছে, এই ছিষ্টেমবিলাক অফিচিয়েল নিয়মৰ নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, আৰু এটা কঠোৰ নীতি নিয়ম থাকে তেওঁলোকৰ, আৰু এই কঠোৰ নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা নিজৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে পালন কৰিবলৈ বাধ্য হয়, যিবোৰ সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ নিয়মৰ দ্বাৰা বা প্ৰশাসনৰ নিয়মৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত কৰা হয়। আৰু লিখিত নথি পত্ৰ, যিবিলাক ৰিটেন নথি পত্ৰ থাকে। চ' প্ৰশাসনীয় কামত বা আমাৰ ব্যুৰ'ক্ৰেচিত, আমোলাতন্ত্ৰত সকলো ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ ৰিটেনভাৱে অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে, আৰু ৰিটেনভাৱে সকলো নথি পত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। চ' আধুনিক কাৰ্যকলাপ পৰিচালনাত যিখিনি নথি পত্ৰ থাকে বা অফিচিয়েল আমাৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ থাকে, যিহেতু বেলেগ বেলেগ কৰ্ম বিভাজন আমাৰ প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকলো বেলেগ বেলেগ, চ' বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকৰ সকলো নথি পত্ৰ বা লিখিত হিচাপে আমি কাৰ্যালয়সমূহত দেখা পাওঁ, আৰু যদিহে লিখিতভাৱে নাথাকে, ত' কাৰ্যালয় পৰিচালনাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ত্ৰুটিবিলাক আমি দেখা পাওঁ। আৰু আধুনিক কাৰ্যালয়ত যিখিনি আমাৰ মডাৰ্ণ ছিষ্টেম আছে, সেই অফিচ ছিষ্টেমত আমি পৰিচালনাত লিখিত নথি পত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয়, য'ত অফিচিয়েলৰ কাম স্পষ্টভাৱে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে, যে কোনজন ব্যক্তিয়ে এখন অফিচত কেনেদৰে কোনটো কাম কৰিব বা কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কোন ধৰণৰ কাম কৰিব, সেই গোটেইখিনি অফিচিয়েলি ৰিটেন এটা নথি পত্ৰ থাকে।
তাৰপিছতে আমি ক'ব পাৰিম বিশেষ কাৰ্যালয় ব্যৱস্থাপনা। বিশেষ এটা যিখিনি তেওঁলোকে আমোলা সংস্থাটো থাকে, সেই সংস্থাসমূহত প্ৰাৰ্থীৰ যিখিনি কাৰিকৰী অৰ্হতা হওক, তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যনেল নলেজ হওক, দক্ষতা হওক, আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষমতা, সেই কৰ্মক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিষয়াসকলক তেওঁলোকৰ বিশেষজ্ঞতা নিৰ্বাচন আৰু পদোন্নতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান তেওঁলোকক বিশেষ ব্যৱস্থাপনা কৰা হয়, যাৰ জৰিয়তে কি হয়, আমি এটা দক্ষ বিষয়া আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ। যিকোনো কাৰ্যালয় এখনত যেতিয়া আমি দক্ষতাপূৰ্ণ এজন বিষয়া পাওঁ বা অৰ্হতা সম্পন্ন কাৰিকৰী বিষয়া পাওঁ, তেতিয়া সেইটো ব্যৱস্থা আমি অতি উন্নত ব্যৱস্থা বুলি ক'ব পাৰোঁ। যিহেতু বিষয়াজন যদি দক্ষতা সম্পন্ন নহয়, চ' সেই প্ৰশাসনত আমি বিভিন্ন ভুল ক্ৰুটি আমি দেখিবলৈ পাম। চ' বিশেষ অৰ্হতা থকা ব্যক্তিক বা বিশেষভাৱে কামত বা তেওঁলোকৰ অৰ্হতা অনুযায়ী, দক্ষতা অনুযায়ী তেওঁলোকক সেইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ কাৰ্যবিলাক নিৰূপণ কৰা হয় বা কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকক দায়িত্বত দিয়া হয়। তাৰপিছতে ব্যক্তিহীনতা। ব্যৱসায়িক ব্যৱস্থাটো বা আমাৰ আমোলাতন্ত্ৰত ব্যক্তিহীনতা আন এটা ৱেবাৰৰ যিটো বিউৰক্ৰেটিক আইডিয়েল বিউৰক্ৰেচি চিষ্টেম আছে, তাত ব্যক্তিহীনতা এটা বৈশিষ্ট্য বুলি কোৱা হৈছে যে ব্যৱসায়িক ব্যৱস্থাটো যুক্তিসংগত মানদণ্ডৰ ওপৰত পৰিচালিত হয় আৰু ব্যক্তিগত সহযোগিতাৰ ভিত্তিত নহয়। মানে ইয়াতে এটা তেওঁলোকে কি হয়, ব্যক্তিগত মানদণ্ড চাই, তেওঁলোকে যুক্তিসংগত মানদণ্ড চাই, আৰু সেই মানদণ্ড যদি যুক্তিসংগত নহয় আৰু অকল তেওঁ ব্যক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কৰা হয়, তেনেধৰণৰ কোনো মনোভাৱ নাথাকে। তাৰপিছতে কেৰিয়াৰ ৰাজহুৱা সেৱা, যিখিনি আমাৰ কেৰিয়াৰক লৈ তেওঁলোকে এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল। চ' আমোলাতন্ত্ৰৰ আইডিয়েল বিউৰক্ৰেচিত এইটো এটা বৈশিষ্ট্য মিক্স চবৰে আগবঢ়াইছিলে। তেওঁৰ এই কেৰিয়াৰ ৰাজহুৱা সেৱাৰ মতে ৰাজহুৱা যিটো সংস্থা, সেই সংস্থাৰ অফিচিয়েলসকলে তেওঁলোকৰ যিখিনি দায়িত্ব থাকে সংস্থাটোত এটা কেৰিয়াৰ গঢ়িব বুলি আশা কৰা হৈছিলে। চ' যিখিনি অফিচিয়েলছে থাকে তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকৰ সংস্থাটোত কি ধৰণে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰটো স্পষ্টীকৰণ কৰিব পাৰে বা কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰি, সেইবোৰ আশা কৰি তেওঁলোকে ৰাজহুৱা সেৱাৰ এটা ব্যৱসায়িক সংস্থাৰ অফিচিয়েলসকলে সেইটো এটা দিশ লৈ লৈছিলে। তাৰপিছতে পদ্ধতিগত যিখিনি নিৰ্দিষ্টকৰণ আছিলে, ইয়াতে কি হয়, আইডিয়েল বিউৰক্ৰেচিত মিক্স হৈ পৰে এটা স্পষ্ট নিয়ম আৰু বিধিসমূহে সংগঠনৰ যিখিনি সদস্য থাকে তেওঁলোকক, এই সদস্যসকলে সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন পৰিস্থিতি বা বিভিন্ন সমস্যাবিলাক ফেচ কৰিবলৈ বা ফেচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা আনুষ্ঠানিক আৰু যিখিনি কৌশল লাগে, যিখিনি ছিষ্টেম লাগে তেওঁলোকক, সেইখিনি সংজ্ঞায়িত কৰিবলৈ কিমানখিনি তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰিছে, সেই বিষয়ে গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে সংজ্ঞায়িত কৰে বা লগ হৈ তেওঁলোকে আলোচনা কৰে, বিশ্লেষণ কৰে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে। এটা পদ্ধতিগত নিৰ্দিষ্টকৰণ আইডিয়েল বিউৰক্ৰেচি আন এটা বৈশিষ্ট্য। চ' মেক্স ৱেবৰ আইডিয়েল বিউৰক্ৰেচিৰ বেলেগ ক্ষেত্ৰত বহুতো দাৰ্শনিকে ইয়াতে সমালোচনাও কৰিছে তেওঁলোকক। তাৰোপৰি আমি আইডিয়েল বিউৰক্ৰেচি ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি সমালোচনা হোৱাৰ আগতে আমি ইয়াৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্যখিনি চালোঁ। বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত আমি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতৰ দৰে সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন থকা দেশসমূহত কি হয়, আমোলাতন্ত্ৰই এক বিশেষ তাৎপৰ্য গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু যিটো আমাৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ অন্তত ইতিপূৰ্বে শাসনাধিষ্ঠ দলটোৰ যদি পৰাজয় হয়, তেন্তে সেই দলটো ক্ষমতাচ্যুত হয় আৰু বিজয়ী সাব্যস্ত হোৱা দলটো ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈ নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰে। এই দুয়োখন চৰকাৰৰ মাজত এক ব্যৱধান থাকে আৰু এই ব্যৱধানে আমোলাতন্ত্ৰৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে প্ৰশাসনৰ শূন্যতাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। আন কথাত ক'বলৈ গ'লে আমোলাতন্ত্ৰৰ চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'লেও প্ৰশাসনৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। চ' কেতিয়াবা চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হয়, আমাৰ যিটো চৰকাৰ ধৰি লওক ক্ষমতাত বিজয়ী হয় বা ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈ থাকে। চ' সেই চৰকাৰখন পৰিৱৰ্তন হ'লেও তেওঁৰ যিখিনি প্ৰশাসনৰ ধাৰাবাহিকতা থাকে সেইখিনি নিয়মীয়াভাৱে চলি থাকে, আৰু ই আমোলাতন্ত্ৰৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যে আমোলাতন্ত্ৰ এক আদৰ্শনীয় শাসন ব্যৱস্থা হোৱাৰ ইও এটা প্ৰভাৱশালী এটা কাৰক হিচাপেও আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' যিখিনি আমি বৈশিষ্ট্যবিলাক পালোঁ,
আইডিয়েল ব্যুৰক্ৰেচি মেক্স ৱেবাৰৰ। ইয়াত বেলেগ বেলেগ সময়ত কিছুমান সমালোচকে বা দাৰ্শনিকে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে সমালোচনাও কৰিছিল আৰু এই সমালোচনাৰ পৰা সকলোতো আধুনিক ৰাষ্ট্ৰত যিহেতু আমোলাতন্ত্ৰৰ বিশেষ গুৰুত্ব পাই আহিছে, তো সমালোচনাও বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইয়াতে কৰি আহিছে তেওঁলোকে। চ' মেক্স ৱেবাৰৰ যিখিনি ধাৰণা আছিলে, তেওঁৰ ধাৰণাখিনি সকলোৱে মানি লোৱা নাছিলে, সকলো দাৰ্শনিকে মানি লোৱা নাছিলে আৰু আমোলাতান্ত্ৰিক যিটো তত্ত্ব আছিলে মাৰ্ক্সীয় বা মাৰ্ক্সৰ বাহিৰে আন আন চিন্তাবিদসকলে সমালোচনা কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি মত আগবঢ়াইছিলে তাৰে ভিতৰত আমি কেইটামান আলোচনা কৰিম। চ' আমোলাতন্ত্ৰৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে, যে তেওঁলোকৰ কোনো ফিক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ নাই। মেক্স ৱেবাৰে কোৱাৰ দৰে আমোলাতন্ত্ৰৰ দৃঢ়ভাৱে এক স্থিৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ নহয়। আমোলাতন্ত্ৰৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতি সাপেক্ষ বা আমোলাতন্ত্ৰৰ পৰিচালনাই যি পৰিৱেশত ক্ৰিয়া কৰে সেই পৰিৱেশীয় পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়। চ' এইদৰে কিছুমান তেওঁ আগবঢ়াইছিলে। তাৰপিছতে তেওঁ ক'ব পাৰিছিলে কাৰ্ল মাৰ্ক্সে ক'ব বিচাৰিছিলে যে মাৰ্ক্সবাদীসকলেও তেওঁৰ এই ধাৰণাক ভাৱাদৰ্শত দৃষ্টিকোণৰ পৰা সমালোচনা কৰিছিলে। তেওঁলোকে মেক্স ৱেবাৰৰ আমোলাতান্ত্ৰিক আৰ্হিক সমাজত পুঁজিপতি শ্ৰেণীৰ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ এক ৰক্ষা কৱচ হিচাপে অভিহিত কৰিছিল। চ' ইয়াতে মাৰ্ক্সে কৈছে যে তেওঁ অকল সেই পুঁজিবাদী যিবিলাক শ্ৰেণী আছিলে সেই পুঁজিবাদী শ্ৰেণীবিলাকৰ যিটো ক্ষমতা আৰু সেই ক্ষমতাক ৰক্ষা কৱচ বুলি তেওঁ আমোলাতন্ত্ৰক বিবেচিত কৰিছে। চ' নিয়মৰ ওপৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। মেক্স ৱেবাৰৰ যিটো আইডিয়েল ব্যুৰক্ৰেচি তাত নিয়ম এটাৰ ওপৰত অত্যাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু যিখিনি ৰঙা ফিটাত বান্ধি থকাৰ দৰে এটা নিয়ম তেওঁলোকে এটা নিয়মে চলি আছে, সেই নিয়মটোকে মানি থাকিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে এটা ৰেড টেপ মৰাৰ দৰে এটা ছিষ্টেম তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, য'ত কোনো সংশোধনী নাই, য'ত কোনো নেক্সট পৰ্যায়ৰ আলোচনা হ'ব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিয়ম বান্ধিছিল যে এইটো পঢ়িবই লাগিব। চ' এটা অনানুষ্ঠানিক গোটৰ তেওঁলোকে কেতিয়াবা সৃষ্টি কৰিছিলে। তাৰপিছতে একৰ্ডিং টু ৰবাৰ্ট প্লেটুছ বিশ্বাস কৰিছিল যে এইটো উন্নয়নশীল জাতিসমূহৰ বাবে বা উপযুক্ত নহয়, কাৰণ ই পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত। চ' যিহেতু আমাৰ এটা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি, চ' ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিৰ বাবে ব্যুৰক্ৰেচি কেতিয়াও তেওঁলোকে ভাল শাসন হ'ব পাৰে বুলি তেওঁলোকে বিবেচনা কৰা নাছিলে। চ' আমোলাতন্ত্ৰৰ স্থানভেদে বেলেগ বেলেগ, ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াৰ ছিষ্টেম আমি দেখা পাইছোঁ। প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰতে নিজ নিজ সামাজিক পৰিৱেশৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ সমতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বিদ্যমান হৈছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰভেদে আনকি সময়ে সময়ে আমোলাতন্ত্ৰৰ স্বৰূপ সুকীয়া সুকীয়া হোৱাটোৱে স্বাভাৱিক নহয়। চ' একৰ্ডিং টু চাইমন এণ্ড মাৰ্চ উল্লেখ কৰিছিল যে ৱেবাৰে নিয়মৰ দৰে মানৱীয় দিশবোৰ আওকাণ কৰিছিলে। চ' কিছুমান তেওঁলোকে হিউমেনিটিবিলাক তেওঁলোকে কঠোৰ নীতি নিয়মৰ দ্বাৰা সেইবিলাক ভিউজ আওকাণ কৰিছিলে। চ' ৱেবাৰ্ছ ধাৰণাটো যিখিনি গঠন কৰিছিলে সেই ধাৰণাত চিন্তাত এটা যান্ত্ৰিক তত্ত্ব হিচাপে তেওঁলোকে গণ্য কৰিছে। তাৰপিছতে ৱেবাৰৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা আছে তাত হাৰ্বাৰ্ট চাইমন আৰু চেষ্টাৰমানে গাঁথনিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অনুসৰণ প্ৰশাসনীয় দক্ষতাৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে বুলি মত পোষণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে আমি ইয়াৰ কিছুমান কনক্লুজনলৈ যাওঁ। ৱেবাৰৰ আগৰ মতে তেওঁৰ যিখিনি ধাৰণা আছিলে তাৰপিছতে তেওঁ হেগেল, মিল আৰু মাৰ্ক্স, মিছেল ইত্যাদিৰ দৰে বিভিন্ন চিন্তাবিদ আমি আগতে পাইছোঁ, উইড্ৰ' উইলছন, লুথৰ, গুলিক। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ ফিলচফাৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি ভিউজ সেই ভিউজবিলাক আগবঢ়াইছিলে। কিদৰে আমি এটা থিয়ৰিটিকেলি কনচেপ্ট আমি পালোঁ, আমি এজ এ ব্যুৰক্ৰেচি আমি কেনেকৈ থিয়ৰিটিকেলি আমি পঢ়িবলৈ পালোঁ, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ, হোৱাট, হাউ এণ্ড হোৱেন আমি গোটেইখিনি জানিব পাৰিলোঁ। সেই গোটেইখিনি ফিলচফাৰবিলাকৰ বিষয়ে আমি এই পাঠ্যক্ৰমত আমি এইটো চেপ্টাৰত আমি পাই আহিছোঁ। তো ৰাজনীতি হওক, অৰ্থনীতি হওক বা সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে গণতন্ত্ৰ অন্বেষণ কৰা। চ' আৰু আমোলাতন্ত্ৰক আমি ইয়াৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু হিচাপে আমি অন্বেষণ কৰি আহিছোঁ। চ' গণতন্ত্ৰৰ প্ৰেক্ষাপটত যিখিনি মিলে সেইখিনি ৰাজ্যৰ প্ৰগতি আৰু আমি নাগৰিকৰ উন্নয়ন, যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট লাগে, চিটিজেন ডেভেলপমেণ্ট, য'ত আমোলাতন্ত্ৰৰ বাবে সাম্ভাৱ্য ভূমিকা চিনাক্ত কৰিছিল। চ' যিকোনো দেশ এখনৰ চিটিজেনৰ বা তেওঁলোকৰ নাগৰিকৰ উন্নয়নৰ বাবে, ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে আমি আমোলাতন্ত্ৰৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। চ' ৱেবাৰৰ আদৰ্শৰ প্ৰকাৰৰ দৰে ব্যাপক যিখিনি গাঁথনি আছে সেই গাঁথনিসমূহৰ বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাবিধৰ আমি ধাৰণা গোটেইখিনি আমি এই পাঠ্যক্ৰমত আমি পালোঁ।
চ' যিখিনি আমোলাতন্ত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য আছে আৰু আইডিয়েল ষ্টেট হিচাপে যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে সেই গোটেইখিনি আমি পৰিচালনা বা ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰি অধ্যয়ন কৰিলে দেখা পাম যে বৰ্তমান অৱস্থাত ব্যুৰ'ক্ৰেচি বা আমোলাতন্ত্ৰই খুব এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু যিকোনো এটা প্ৰশাসনত আমি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে। চ' এইখিনি সমালোচক হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে আমি ইয়াক বৰ্তমান আমি পাই আহিছোঁ। ৱেবাৰৰ যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ মতেও আমি এটা ব্যুৰ'ক্ৰেচি এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হিচাপে আমি প্ৰশাসনত বা আমাৰ লোক প্ৰশাসনত এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় হিচাপে আজি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ। চ' ৱেবাৰৰ যিখিনি আমোলাতন্ত্ৰৰ তত্ত্ব আছে তাৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰযুক্তি আৰু নিয়ম মানি চলা, য'ত হেগেলৰ যিটো আমোলাতন্ত্ৰৰ কাৰ্যকলাপ আছিল সেই কাৰ্যকলাপৰ তত্ত্ব ব্যৱহাৰিক দৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছিল। চ' সমাজৰ ক্ষমতা গাঁথনিৰ জৰিয়তে সমাজ বিজ্ঞানৰ যিখিনি ধাৰণা আছিল তাৰ ডমেইনত এটা বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিবৰ পৰা বাবে চিন্তাবিদসকলে এজন বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকৰ ভিউজবিলাক আগবঢ়াইছিল। তাৰ ভিতৰতো আমি কাৰ্ল মাৰ্কছৰ নামো ক'ব পাৰোঁ। তেওঁ এটা বৈপ্লৱিক ধাৰণা এটা বেলেগ এটা চেঞ্জ আনি দিছিলে তেওঁ চিন্তাৰ জৰিয়তে সমাজ বিজ্ঞানত। যিখিনি আমাৰ ক্লাছ ছিষ্টেম, পুঁজিপতি ছিষ্টেম বা তেওঁ যিটো ছিষ্টেম দেখুৱাইছিলে যে পুঁজিপতিসকলে সদায় আন শ্ৰেণীসকলক কিদৰে শোষণ কৰি আছে, সেই দিশটো আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বা সেইখিনি সময়ৰ আমি এটা আলোচনা কৰি অধ্যয়ন কৰি এটা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভংগী আমি দেখিবলৈ পালোঁ। চ' তেখেতে আমোলাতন্ত্ৰত জ্ঞানৰ গোপনীয়তা আৰু যিখিনি দক্ষতা আছিল সেই দক্ষতাক ৰহস্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ অন্তৰ্নিহিতত এটা তেওঁৰ যি প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিছিল। আৰু যদিহে যিখিনি আমাৰ ইকনমিক ছিষ্টেম আছে, ইকনমিক ক্লাছ ছিষ্টেম, সেই ক্লাছ ছিষ্টেমে ৰাজ্যখনত আমাক বহুত প্ৰভাৱিত কৰিছিলে। তেওঁৰ যিটো আমাক ক্লাছ ছিষ্টেম দেখুৱাইছিলে বিশেষভাৱে আমাৰ এটা বৈপ্লৱিক ধাৰণা এটা আনি দিছিলে আমাৰ সমাজত সেইখিনি সময়তে। চ' এই গোটেই লাইনসমূহৰ ওপৰত মাইচেলছ মস্কা বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক ফিলচফাৰ আছিলে তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু যিটো প্ৰধান শ্ৰেণী তেওঁলোকে বাচিছিলে বা তেওঁলোকে ক্লাছ এটা ছিষ্টেম বিচাৰিছিলে কাৰ্ল মাৰ্কছৰ মতে, আৰু মস্কাৰ মতে এটা ৰাজনৈতিক ক্লাছ হিচাপে তেওঁ এটা বেলেগ এটা ছিষ্টেম উলিয়াইছিলে, বেলেগ এটা শ্ৰেণী ওলাইছিলে যাৰ হাতত আমোলাতন্ত্ৰৰ কাম কাজৰ যিটো ধৰণ সেই ধৰণবিলাক অধ্যয়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে। চ' অলপমান ডিফাৰেঞ্চ আছে। তেওঁলোকে এটা ক্লাছ ছিষ্টেমটো এটা পুঁজিপতি মানুহ আৰু শাসক আৰু শোষিত মাজত জাষ্ট এটা কনচেপ্ট লৈছিলে, আৰু ইয়াতে কনচেপ্ট লৈছে পলিটিকেল শ্ৰেণী বা পলিটিকেল ক্লাছ ছিষ্টেম। চ' ছিষ্টেমটো পলিটিকেল ক্লাছ ছিষ্টেমৰ ভিতৰত যিবিলাক পুঁজিপতিসকলে আছিলে তাৰ মাজতে ক্লাছ ছিষ্টেম আছিলে। ত' তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে এটা দৃষ্টিভংগী আমাক দেখুৱাই থৈ গৈছিলে। চ' যিটো কাৰণে আমি এই আমোলাতন্ত্ৰৰ বিষয়বস্তুটো আৰু বিশেষভাৱে জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিখিনি কাম কাজ আছে সেই কাম কাজবিলাক আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে অধ্যয়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। চ' ব্যুৰ'ক্ৰেচিয়ে গোটেই আমাৰ প্ৰশাসনৰ কামসমূহ, লোক প্ৰশাসনৰ কামসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি অধ্যয়ন কৰা বিশেষভাৱে আমাক সহায় কৰি আহিছে। আৰু ব্যুৰ'ক্ৰেচি মতে মেক্স ৱেবাৰৰ মতে এটা খুব উৎকৃষ্ট এটা অংগ চৰকাৰৰ, আৰু ৱেবাৰৰ মতে তেওঁ অনুসৰি নিহিত হৈ থকা স্বাৰ্থৰ এটা নিৰপেক্ষতা তেওঁলোকে দেখা পাইছিলে। চ' ৱেবাৰে এই প্ৰস্তাৱ দিছিল যে আনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক আৰু আনুষ্ঠানিক কৰ্তব্য পালনতো ব্যক্তিগত আৰু এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে কাম কৰিব পাৰে। তেখেতে বিশ্বাস কৰিছিল যে ব্যক্তিগত অযুক্তিকৰ আৰু নিৰ্গমক যিখিনি উপাদানমূলক উন্নতি কৰিব পাৰি সেইখিনিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হয়। আৰু আমাৰ যিহেতু এতিয়া 20th century, সেই বিংশ শতিকাত আমোলা আৰু নাগৰিকৰ যিখিনি স্বাধীনতা সেই দুয়োটাৰে আমি যিটো পৰিসৰ তাক সমান্তৰালভাৱে বহল আৰু গভীৰ হৈ আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু দিনক দিনে সেইটো গভীৰ হৈ আহিছে। নাগৰিকৰ যিটো আমাৰ স্বাধীনতা আৰু আমোলাতন্ত্ৰৰ যিখিনি পৰিসৰ গোটেইখিনি দিনক দিনে গভীৰ হৈ পৰিছে আৰু পৰিসৰো বৃদ্ধি পাই আহিছে। ফলস্বৰূপে বৃদ্ধি পাইছে আমাৰ যিটো নেটৱৰ্ক ছ'চাইটি, আমাৰ গভাৰ্নেন্স বুলি কওঁ আমি, নেটৱৰ্ক চৰকাৰ, যিটো আমাৰ গভাৰ্নেন্স ছিষ্টেম, নাগৰিক, চিটিজেনশ্বিপ, ব্যৱসায়িক গোট, যিয়ে অৱশেষত আমাৰ দৈনন্দিন কাম কাজত নাগৰিকক জড়িত কৰাত এটা বিকল্প দিছে তেওঁলোকে, আৰু বিকল্প বিচাৰি দিলে। চ' সকলো ধৰণৰ আমাৰ যিহেতু নেটৱৰ্ক ছ'চাইটি চলি আছে এতিয়া। চ' এট প্ৰেজেণ্ট ইন মডাৰ্ণ ষ্টেজ, ইন পষ্ট মডাৰ্ণ ইজেছ, এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ কি হৈছে এটা নেটৱৰ্ক গভৰ্ণমেণ্ট আমি পাই আহিছোঁ,
যাৰ জৰিয়তে নাগৰিক, ব্যৱসায়িক গোট আৰু সকলোৱে একলগ হৈ বা দৈনন্দিন কামত, সকলো ধৰণৰ কামতে দৈনন্দিন কামত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আহিছে আৰু প্ৰশাসনক সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে চালি জাৰি চাবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে, নাগৰিকেই হওক বা ব্যৱসায়িক গোটেই হওক বা আন নেটৱৰ্ক গ্ৰুপেই হওক। চ' সকলোৱে কি হৈছে, এটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে আৰু গোটেইখিনি মিলি দৈনন্দিন কামত নাগৰিকক প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে জড়িত কৰিবলৈ তেওঁলোকে অতি সহজে আগবাঢ়ি আহিছে। চ' এইটোৱে নাগৰিকত্ব, নাগৰিক অংশগ্ৰহণ আৰু সামূহিক শাসনৰ বিপৰীতে চৰকাৰৰ যিখিনি শাসন, তাত নাগৰিকসকলৰ আমোলাতন্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু স্থানক পুনৰ নিৰ্দেশিত কৰিছিল। চ' গোটেইখিনি মিলি নাগৰিকসকলে যাতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমোলাতন্ত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে আৰু আমোলাতন্ত্ৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু স্থানক পুনৰ নিৰ্দেশিত তেওঁলোকে কৰিছিল। চ' আমাৰ এইখিনিতে ইয়াৰ কনক্লুজন পাৰ্টটো শেষ হৈছে। চ' নেক্সট পৰ্যায়ত আমি বেলেগ এটা আমি চেপ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' আজিতো বিউৰোক্ৰেচি চেপ্টাৰটো আমাৰ ইয়াতে শেষ হৈছে, বিউৰোক্ৰেটিক এপ্ৰ'চ ইন পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' আমি এই বিশেষ গোটেই বিষয়খিনি ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ষ্টাডি কৰিলে আমাৰ পাঠ্যপুথিত আৰু বিশেষভাৱে আমি জানিব পাৰিম।